Os palestrantes. Bom dia, senhores e senhores. É um prazer estar nessa primeira jornada. Acho que alguém tem que fechar o microfone, que está dando microfonia. Ok. Bem, nessa primeira jornada internacional, gestão de águas, gestão de... Esse encontro está sendo presencial, neste momento, aqui em Foz do Iguaçu, interior do Paraná, no Brasil, mas também está aqui Secretaria de Infraestrutura do Estado de São Paulo, mas também teremos a palestra de dois cientistas que trabalham especificamente com essa questão, um na Holanda, no caso, professora, e o professor na Austrália. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Meu nome é Jefferson Nascimento de Oliveira, eu sou coordenador geral do Programa em Rede Nacional em Gestão de Recursos Hídricos, um mestrado profissional, o qual está nas 5 regiões brasileiras e que tem um apoio tanto da CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento e Ensino do governo brasileiro, como também da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Este nosso evento é transmitido online para todos. Desejamos, pelo Profágua e com a ajuda aqui da Oriente-se, que é a nossa empresa que está fazendo a tradução simultânea. Essa tradução pode ser vista pelas senhoras e pelos senhores, apertando aí a tecla de interpretation, né, onde vai ser traduzido para o português ou para o inglês. Tenham todos um excelente evento e também participem virtualmente do Encontro Nacional de Comitês de Bacia do Brasil, o ENCOB. Passo agora a palavra ao Luiz. Bom dia, meu nome é Luiz Melo, eu sou da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e é com muita satisfação que a gente começa agora o ENCOB, o Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica aqui em Foz do Iguaçu, com essa transmissão dessa mesa redonda com participantes aí para falar de um dos eixos, de um dos temas prioritários aqui no Encontro Nacional de Comitês, que é a gestão de conflitos. A gente, juntamente com os comitês de bacia brasileiros, a gente tem feito um esforço para estruturar processos de capacitação e estruturar também o conhecimento existente sobre gestão de conflitos pela água no Brasil, e essa palestra de hoje é mais um evento, mais uma forma de divulgar esse tipo de conhecimento. Para moderar esse encontro, a gente conta com a participação da Iara Giacomini, que é oceanógrafa, com experiência, né, e pós-graduação em Delft, na Holanda, com experiência de atuação na gestão de conflitos pela água, e que está como coordenadora de gestão de recursos hídricos na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra, então, para a Iara, para começar, então, a nossa mesa redonda. Bom dia a todos, a todas e a todes. Sejam todos bem-vindos a essa jornada virtual internacional. Gestão de águas é gestão de conflitos.
Essa jornada está muito especial para mim hoje, porque é a primeira experiência internacional dentro do ENCOB, e também porque temos aí grandes profissionais que estão participando com a gente, né? Eu gostaria de apresentá-los, né? Teremos aqui o professor Stuart Bunn, que é diretor, fundador do Australian River Institute, de Brisbane, na Austrália. Ele é membro da Agência de Bacias de Murray-Darling, que é uma das mais pertinentes e importantes da Austrália. Ele é membro ativo e presidente de comitês consultivos estaduais e nacionais de ciência. Ele apresenta vasta experiência trabalhando com a indústria e com as agências governamentais australianas e internacionais na gestão de recursos hídricos. Ele também trabalhou como comissário nacional australiano da água e como diretor de terras e águas da Austrália. Stuart presidiu o tema Ecossistemas no Fórum Mundial da Água em Brasília e desempenhou papel fundamental no estabelecimento da Aliança Tropical de Pesquisa da Água entre o Brasil e a Austrália. Em 2019, o professor foi nomeado para a Comissão da Terra, organizado pela Future Earth, e em 2022 foi eleito membro da Academia Australiana de Ciências. Seus principais interesses de pesquisa são a ecologia de sistemas fluviais e de zonas úmidas, com foco particular na ciência para sustentar a gestão fluvial. Professor Stuart, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e participação. Teremos aqui com a gente também a pesquisadora Zaki Shubber, que é advogada pela Universidade de Geneva, na Suíça, é especialista em direito internacional da água, de governança da água em resolução de conflitos, sendo mediadora certificada pela CEDR. Ela coordenou os cursos de Direito e Hidrodiplomacia no Instituto de Educação Hídrica IHE Delft, na Holanda, que é um instituto vinculado à Unesco, e colaborou na modernização da legislação hídrica de vários países do Sul e Sudeste Asiático, orientando o estabelecimento do programa de mestrado também integrado em Cooperação e Diplomacia Hídrica, desenvolvido pela Universidade para a Paz na Costa Rica, Universidade de Oregon nos Estados Unidos e pelo IHE Delft na Holanda. Atualmente, ela é pesquisadora da Universidade de Queen Mary, em Londres, e seu objeto de pesquisa, que muito nos interessa, é entender como o direito internacional, especialmente o direito internacional da água, lida com a questão da incerteza no contexto do compartilhamento da água doce como um recurso natural. E para fomentar, Zaki, thank you so much for... estou falando em inglês, desculpa, temos tradução. Zaki, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Estamos aí curiosos para ver as conclusões da sua pesquisa. E para fomentar os debates da nossa jornada, teremos com a gente também o professor Valmir Pedrosa, que é professor titular da Universidade Federal de Alagoas, nas áreas de Engenharia Civil e Ambiental, e é também professor da Agência Nacional de Águas na área de conflitos hídricos. O professor Valmir tem muita experiência nos conflitos da bacia do Rio São Francisco, tendo participado dos seus longos processos de negociação. E na moderação do evento, vocês terão a minha participação. Eu sou oceanógrafa, liminóloga com especialização em gestão e governança da água. Tive aí o prazer de ter a professora Zaki como minha orientadora. Eu consegui essa oportunidade a partir de uma bolsa de estudos da Fundação Rotária Internacional, e eu quero agradecer à Ana e ao ENCOB pela oportunidade de vir compartilhar um pouco da minha experiência com essa bolsa de mestrado e também divulgar aí a todos os participantes de comitê que existem essas oportunidades dentro da gestão de recursos hídricos, dentro da academia aí dos estudos hídricos, para que quem tiver interesse também possa ver as oportunidades e estudar no exterior para a gente trocar experiências depois, aqui com a gestão e governança da água do Brasil. E
Bom, vamos dar início, então. Eu vou apresentar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar uma olhada ao que nos espera. A ideia é que a gente tenha uma troca, que essa jornada seja uma troca, não seja apenas uma via de mão única. Então, utilizem o chat para fazerem suas perguntas, para interagir, e a gente vai fazendo uma troca aqui bacana. Aqui no slide inicial tem um QR Code, tem um link para que os participantes possam preencher algumas informações para a gente entender quem está com a gente aqui nessa jornada, se é gestor de bacia, se é da área da pesquisa, se é da sociedade civil. Então, por favor, acessem esse link, a gente vai colocar no chat, respondam esse questionário para a gente ver quem está aqui com a gente no dia de hoje. Então, aqui, os palestrantes do dia, que já foram apresentados. A nossa programação está aí com alguns minutos de atraso, mas esse é o nosso calendário. A gente vai ter um intervalo por volta das 11 horas da manhã. Aí passamos a palavra para o professor Stuart, que está lá na sessão da madrugada, já é quase 10 horas da noite na Austrália. Professor Stuart, obrigada por ficar aí nessa sessão tão tarde com a gente. Faremos uma pausa para o almoço do meio-dia às 14 horas e retornamos às 14 horas com a professora Zaki, tá? Depois faremos um outro intervalo para a finalização do evento, que tem aí previsão de acabar às 4 horas. Então, este link, todo o material do evento vai estar disponível num link na nuvem, também estará no chat esse link para vocês acessarem todo o material, a bibliografia que a gente está sugerindo e as apresentações dos palestrantes e perguntas pelo chat, tá bom? Então, por favor, não fiquem com dúvidas, participem, quanto mais perguntas, melhor para a gente interagir por aqui. Então, vamos falar um pouquinho do nome do nosso evento, né? Gestão de águas é gestão de conflitos. Essa é uma frase do professor Aaron Wolff, que dá aula lá na Holanda e também na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. E ele diz isso por vários motivos, né? Ele repete isso em todas as suas palestras, em seus artigos, aulas. Que gestão de água, ela é gestão de conflitos porque, ao contrário dos outros recursos escassos que a gente tem na natureza, a água atende a uma lista gigante de demandas da sociedade. E essa demanda vai, assim, da necessidade estética à ciência, ela vai da ecologia à espiritualidade, ela vai da política à ciência, de forma que a gente precisa de água 100% do tempo. A gente precisa de água todo o tempo e o tempo todo, e essa é uma das principais características que fazem a gestão de água ser gestão de conflito. Além dessa necessidade de água o tempo todo, por todas as pessoas e por todos os seres vivos, uma outra justificativa da gestão da água ser conflituosa é porque a administração e a legislação dessa água, que a gente precisa o tempo todo, ela é, no mundo inteiro, fragmentada, ela tem alguns princípios misteriosos e, às vezes, contraditórios. Então, é mais um dos motivos que a gestão ela fica cada vez mais complexa, além das suas questões naturais e hidrológicas. E também porque a gestão das águas ela é baseada em interesses e usos que eles são concorrentes e muitas vezes eles estão em desacordo. Então, aí a gente tem uma ideia de por que quando a gente está fazendo gestão de água, a gente já está fazendo automaticamente gestão de conflitos. E quando a gente adiciona limites administrativos para lidar com a água, a gente vê a complexidade para obter soluções consensuadas aumentar exponencialmente. Então, se não bastasse toda a complexidade hidrológica que existe no sistema, todas as questões ecossistêmicas, a gente coloca lá, né, a borda da bacia,
da cidade, do estado, a gente interrompe, né, o fluxo da água com as nossas necessidades burocráticas. Então, a gente adiciona uma camada a mais de complexidades que nos traz uma camada a mais de conflitos automaticamente. A gente também pode pegar a fala desse outro professor, que gestão de águas é gestão de conflitos, porque a água ela é o único elemento da natureza que possui atributos que a caracteriza concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, como bem público, bem privado e patrimônio de uso comum. Então, o professor Peter, ele diz, né, que a água ela é um recurso essencial à vida, para qual não tem substituto. E esse atributo, né, confere à água um valor altíssimo e ela ganha, assim, característica de bem público. Ela é um direito de todos, porque ela é vital. A água ela é, ao mesmo tempo, um recurso renovável, porém finito. E esses atributos fazem com que qualquer indivíduo ele pode utilizar a água e impedir o uso por outro indivíduo. A gente pode pegar um exemplo bem simples, que é uma garrafa PET de água, eu encho ela de água e levo para minha casa, essa água é minha, não é de mais ninguém. Então, é um bem que ele pode ser adquirido, estocado e apreciado e impedir um outro usuário de utilizá-lo. Então, aí eu tenho um bem público que também tem característica de bem privado. E, por fim, a água ainda tem o atributo de ser um recurso fugidio no tempo e no espaço. Ela flui sem controle preciso. Consequentemente, é difícil prever com exatidão a variação nos estoques e no fluxo, bem como definir os limites dessa água. E isso traz características de patrimônio de uso comum, porque é muito difícil a gente excluir usuários e usos da água. A gente pode querer que a água fique ali, mas ela evapora. A água, você quer que ela fique ali, mas ela infiltra, ela vaza. Os indivíduos, os animais, eles podem também chegar nesse corpo d'água e consumir essa água, sendo proibido ou não. Então, esses atributos e essas características da água, segundo o professor Peter, também trazem esse elemento da gestão de conflitos, porque eu tenho que gerenciar diferentes características que estão em um único elemento. Mas a gente está falando aqui de conflitos, o que é, né, de fato, um conflito? Se a gente for no dicionário, a gente encontra aí uma certa similaridade entre disputas e conflitos, mas a gente pode resumir como conflito ou controvérsia, um conflito por reivindicação de direitos. Ou outro dicionário nos diz uma discussão ou desacordo, especialmente de caráter oficial. Ou ainda um desacordo ativo entre pessoas com opiniões ou princípios opostos, luta entre dois ou mais grupos de pessoas ou países. Agora, quando a gente pensa num conflito hídrico, nós temos aí um pesquisador, Vinogradov, que diz, né, um conflito hídrico é qualquer conflito de pontos de vistas ou interesses que assuma a forma de reivindicações opostas entre os estados sobre o uso de um recurso hídrico transfronteiriço. Então, ele traz aí, já na prática, da resolução de conflitos de recursos hídricos. Aí, aqui, eu até gostaria de pedir a interação do... Ops, alguém descompartilhou minha tela? Eu gostaria de pedir aí para os participantes escreverem no chat o que vocês entendem por conflito, né? O que é conflito hídrico para os participantes. Deixa eu voltar aqui minha tela, não sei o que houve. Bora lá. Então, enquanto os participantes colocam aí no chat o que é um conflito para eles, eu vou trazer aqui algumas dicas de ouro ao longo da apresentação, e a primeira dica de ouro conceitos importam. Então, quando estivermos tratando aí de uma resolução de conflitos, mediando um conflito, é muito importante entender o conceito das palavras que estão sendo utilizadas, tá? É importante construir o consenso entre os participantes, entre os atores desse conflito.
Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente no Rio Nilo encontrou 13 significados diferentes para a palavra cooperação. Então, vocês vejam que, dos princípios bem básicos, como pode ser difícil encontrar um acordo, uma zona de acordo, se as pessoas utilizam a mesma palavra para se referirem a coisas diferentes. Então, primeira dica de ouro aí, fica com vocês. Entender o que é conflito, também um pouco entramos um pouco aí no conceito de conflito hídrico. Quais são os principais tipos de conflitos hídricos que a gente observa normalmente, né? Obras, alguém querendo construir alguma coisa em algum lugar é o principal motivo aí de conflitos hídricos. O segundo seria a escassez hídrica, quando a demanda ela é maior do que a disponibilidade. Isso pode ser só uma questão geográfica ou ainda sazonal, né? Quando tenho mais usos, mais necessidades do que disponibilidade, os conflitos emergem. Outro tipo de conflito, ele existe devido à geografia, né? A gente fala que é uma situação natural, né? Trazida aí pelo meio ambiente, pela natureza, mas dentro desse tipo de conflito se destaca a questão dos conflitos montante e ajusante, onde tudo que acontece a montante do curso hídrico influencia o que acontece a jusante, né? As condições de entregas quantitativas da água para a porção mais baixa da bacia. E temos ainda os conflitos intersetoriais ou entre atores, né? Quem tem prioridade na água quando estamos enfrentando uma situação de escassez. Então, esses são os principais conflitos hídricos observados, a gente vai ver aí ao longo do dia como que eles se apresentam. E por quê, né? Por que os conflitos hídricos, eles acontecem? Aqui é bom a gente ter em mente, né? Aqui está bem resumido, e a professora Zaki vai depois entrar nos detalhes, que esses conflitos, eles acontecem porque, geralmente, os atores, eles querem coisas distintas, por necessidades distintas e baseadas em valores distintos. Isso parece muito simples, mas é uma das questões chaves para a gente entender e fazer gestão de conflitos, né? Quando alguém diz, quero água, a gente tem que conseguir, além disso, para entender qual é a necessidade por trás dessa solicitação. Aí a pessoa pode dizer, eu quero água para irrigar as minhas culturas, porque da onde eu venho, nós consumimos toda a comida, por exemplo, da agricultura. Isso é baseado no valor tradicional, ancestral. Então, existe muitas necessidades e valores por trás das solicitações de água dos atores envolvidos. E como cada um enxerga as suas próprias necessidades, os seus valores, existe aqui o conflito pela falta de um olhar comum dos envolvidos. Uma segunda questão é porque os envolvidos no conflito, eles têm entendimentos e relações com a água diferentes. Então, um engenheiro, ele tem uma relação com a água completamente diferente do que uma comunidade indígena, ou do que uma pessoa que lava sua roupa no rio, ou do que um peixe como morador daquele curso d'água. Então, são diferentes entendimentos e conhecimentos que os diferentes atores usuários da água têm, e isso também explica por que os conflitos acontecem. Numa terceira abordagem, a gente pode trazer que os diferentes níveis de poder para influenciar decisões e os conflitos também geram conflitos, porque, como diz o ditado, né, quem pode mais chora menos, acaba gerando aí situações conflituosas, que a gente tem visto constantemente aí nos jornais. Isso tudo para dizer, né, que esses conflitos acontecem porque tem diferentes percepções sobre a água. Então, para gerir conflitos, é necessário conhecimento de diversas áreas, e conhecimentos técnicos e não técnicos, tá? Então, quando a gente for falar de análise de conflito,
Importante ter em mente que a gente precisa fazer uma análise dos setores e das pessoas envolvidas, suas áreas de conhecimento, como que elas enxergam a água, e isso quer dizer que a gente vai ter que entender quais as leis estão vigentes naquele território, qual a história desse território e da sua relação com a água, qual cultura está vigente ali, questões relacionadas à economia, à fisiografia, à hidrologia e tantas outras para a gente entender diferentes perspectivas e percepções desse conflito. E aqui a gente vem com mais uma dica de ouro, atrelada a esse slide, que é: antes de tentar resolver um conflito, é preciso entender o conflito, né? Então, vale a pena gastar um tempo para permear aí essas nuances do conflito sob diferentes perspectivas, tá? Isso é importantíssimo. Às vezes, quem é de humanas não quer entender a parte de hidrologia, quem é engenheiro não quer entender a parte de humanas, é fora da área de conforto, mas é aí que mora o segredo, né, a chave aí para boas mediações e resoluções de conflito. E falando em perspectivas, eu queria provocar aí a audiência, pedir para vocês escreverem no chat o que vocês veem nesta imagem. Essa imagem, ela é um exercício bem bacana aí de perspectivas, então, por favor, utilizem o chat, contem para a gente o que vocês veem aqui. Vou dar aí alguns segundos para vocês escreverem. Daqui a pouco a gente comenta. Vamos dar uma olhada no que temos aí. Não vou falar agora para não estragar. E vamos aqui, a gente pega aqui mais uma dica de ouro, que é: não assuma premissas, né? Pergunte, a sua perspectiva nem sempre é a perspectiva do outro. E premissas unilaterais, elas são quase que sempre equivocadas. Elas geram atritos nos processos, né, de negociação e mediação, e elas podem atrasar ou paralisar as negociações. Então, não assuma premissas, pergunte, né? Pergunta sempre se o outro tem a mesma visão aí de vocês. Então, aqui nessa imagem, né, a gente tem 3 possibilidades, né, 3 perspectivas de olhá-la, que seria enxergar uma moça que está de perfil, jovem, podemos enxergar uma senhora idosa com um lenço na cabeça e um xale grosso, ou ainda podemos ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aqui o exercício é: se podemos, ao mesmo tempo, olhando para a mesma figura, e enxergar até 3 coisas diferentes, uma figura simples, imaginem como que é diferente as perspectivas, analisando um conflito hídrico com diferentes áreas aí de formação e em tempos diferentes, tá? E aqui vou reforçar isso, né, dizendo que perspectivas, quando a gente está falando de gestão de conflitos, a gente tem que lembrar que sempre existe mais do que uma. Eu gosto muito dessa outra imagem aqui, que tem a primeira figurinha ali, pensando nas medidas que teriam esse quadrado. A terceira figurinha está pensando se daria aí para cortar um canto do quadrado, né, separar esse quadrado. A última figurinha quer colocar algumas coisas em volta desse quadrado, aí todo mundo olhando para o quadrado, pensando, mas a segunda figurinha, ela não está nem olhando o quadrado, ela está olhando as pessoas olhando para o quadrado. Então, assim, eu acho que é muito bacana, né, que nem sempre todo mundo está olhando para o mesmo objeto aí da situação. E a gente tem que ter isso muito enraizado na gente quando a gente olha para um conflito. As pessoas olham as perspectivas, as consequências dos conflitos hídricos de maneiras completamente diferentes. E ter a sensibilidade para perceber isso é que vai nos dar o caminho para a gente fazer uma boa mediação, encontrar boas soluções. Essa outra figurinha aqui, ela também é bem interessante, né? A gente tem um náufrago aí numa ilha que fica muito feliz de ver um barco se aproximando. E a gente vê no segundo quadrinho que esse barco aí também é um náufrago e que fica muito feliz de ver a terra. Então, aqui,
a gente vê as expectativas que são geradas nos atores externos de resolução do seu próprio problema. Então, isso também é comum na resolução de conflitos, né? Os atores esperarem que apareça alguém de fora com uma solução pronta e que não vai precisar se envolver na resolução desse conflito, que nem sempre é verdade, né? A gente precisa de muita interação entre as partes envolvidas, alinhar as expectativas para depois conseguir movermos para uma zona de negociações e possíveis acordos. E aqui essa figura é mais comum, só para mostrar de novo, né, dependendo de como a gente olha o conflito, a gente vai enxergar uma perspectiva. E provavelmente todas as perspectivas ela tem o seu grau de verdade e de validação. Então é importante aí também conseguir se colocar no lugar do outro, é importante conseguir colocar os calçados do outro, nem que seja para entender de que perspectiva ele está falando. Então, aqui, né, a dica de ouro desse slide seria: considere todas as perspectivas na busca de soluções. Assim, as soluções elas vão ser mais duráveis, terão uma vida útil aí maior. Mecanismos para gestão de conflitos. Então, aí a gente já passou, né, pelos conflitos hídricos, tipos de conflitos, por que eles acontecem, como a gente enxergar diferentes perspectivas, mas e aí, né? Na hora que o conflito aparece, o que eu faço? Temos aí duas vias principais, a via diplomática e a via jurídica. Então, o que seria, né, a via diplomática? A via diplomática é a gente sentar e conversar com todos os atores. Existem aí algumas técnicas propostas, né? A gente pode ter mediação. Posso contratar um mediador profissional ou chamar uma terceira parte aí que seja imparcial, de comum acordo, e tentar que essa pessoa mostre perspectivas diferentes para um e para o outro lado envolvido no conflito. Então, aí a gente consegue, com muito diálogo e boa vontade, que as partes cheguem a um acordo. Dentro da mediação de conflitos, né, com intervenção ou não de terceira parte, é importante aí os bons ofícios, pessoas que entendam, né, os componentes de uma mediação. Podemos fazer ainda uma averiguação, né, uma parte diz uma coisa, então o mediador vai lá para ver se é isso mesmo, se é verdade, qual que é o entendimento, os conceitos envolvidos, e podemos tentar uma conciliação. Então, aí são todos componentes da mediação de conflitos. Bons ofícios, mediação, averiguação, conciliação. Também existe a via de negociação, quando a gente vai entender que outras possibilidades estão na mesa para eu conseguir alcançar o que eu quero em relação à água, ou que eu estou disposta a abrir mão nas minhas negociações para conseguir avanço numa outra área que eu queira. É o que o pessoal diz, né? Vamos aumentar o bolo antes de dividir o bolo, né? Não preciso só ter água quando eu estiver negociando. Eu posso, por exemplo, ter uma via de acesso ao mar ou alguma outra troca que seja interessante para a parte, tá? Então, aqui essa é a via diplomática e suas ramificações. Uma outra opção, quando a diplomacia não consegue chegar aí no resultado esperado, nós temos as vias jurídicas, né? Ou seja, vou entrar com um processo na justiça para conseguir o que eu quero. E aí a gente tem a possibilidade de arbitragem, que é a contratação oficial aí de uma pessoa que vai trabalhar nisso, ou ainda os processos normais aí dentro da justiça, de acordo aí com cada estado, com cada país. Qual que é a grande desvantagem da gente judicializar um conflito? Ele é caro e ele vai demorar muito tempo, porque daí temos julgamento na primeira instância, que uma parte pode recorrer, teremos julgamento em segunda instância, que pode ainda ter uma discordância e novamente pedir revisão. Então, a gente vai ver aqui ao longo do dia alguns casos que ficam muitos anos. E, por fim, a pior desvantagem de se judicializar
uma disputa hídrica é que as partes elas perdem completamente a possibilidade de influenciar a decisão, de negociar alguma coisa a mais. A decisão ela fica completamente na mão do juiz. Então, aqui, a dica de ouro é evitem judicializar conflitos hídricos, porque ela vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, e você sai da mesa de negociação, da mesa de conversas, tá? Então, é isso, essa dica. E agora a gente entra aqui mais diretamente nas questões aí da diplomacia hídrica, né? Também chamado de hidrodiplomacia ou gestão de conflitos pelo uso da água. Esses três termos, eles vêm da esfera internacional, da gestão aí de conflitos de bacias internacionais, né, entre países, mas são termos que já são usados em conflitos locais, regionais. Eles são termos que se referem à ciência e à arte de identificar e prevenir conflitos pelo uso da água, bem como a capacidade de negociar, mediar e resolver conflitos já estabelecidos. Eu acho essa definição muito linda, ela é uma definição da Zaki, que está aqui, se ela quiser depois ela comenta, e ele se refere, né, à diplomacia hídrica como ciência e arte, né? Porque ciência, porque as questões hidrológicas, elas demandam conhecimento técnico-científico, né? Acho que isso é um consenso entre todos os gestores hídricos. Mas só ciência não resolve conflito hídrico. Se só ciência bastasse, a gente nem teria conflitos hídricos, né? Porque a ciência no campo aí da hidrologia, da hidráulica, ele é muito avançado, temos muitos modelos e informação, mas ele não é suficiente. Além da ciência, a gente precisa da conexão com os usuários envolvidos no conflito, que são os usuários concorrentes, né, quando a gente está envolvido nesse conflito. E isso é uma arte, né, a arte da diplomacia, a arte de ouvir, a arte de compreender as necessidades do concorrente da gente nessa disputa hídrica. Também porque é uma arte a gente conseguir transmitir a própria posição de forma construtiva, né? Respeitando a outra parte do conflito. É uma arte vislumbrar zonas de possíveis acordos, quando a gente está no meio do furacão de um conflito. Também é uma arte permitir as partes interessadas de um conflito irem além dele, principalmente quando a gente está mediando, e a partir daí alcançar espaços na busca de soluções. Então, a gente fala que é uma arte porque a gente precisa de abertura, flexibilidade, atributos aí que estão mais relacionados aos artistas do que a ciência, né, positivista aí propriamente dita. E por que essa ciência e arte que a gente chama de hidrodiplomacia ou diplomacia hídrica, ela é relevante nesse momento e tem ficado cada vez mais relevante, né? Antigamente, as populações elas eram pequenas, as atividades econômicas elas eram praticamente restritas aos seus territórios e a demanda pela água ela não era uma grande questão, né? A não ser pontualmente, ela não era. Só que atualmente vemos o aumento populacional, o crescimento que vem com isso, urbano, agropecuário e industrial, e ainda aí a crise climática, que traz a sua camada aí de complexidade também. Então, vemos que conflitos e disputas hídricas, elas estão ficando cada vez mais frequentes, e é necessário a gente buscar ferramentas para minimizar perdas de recursos hídricos e benefícios relacionados a eles. Só que isso não é uma tarefa muito fácil, né? Eu gosto de dar um exemplo nessa questão, que é, vocês já tentaram em 5 amigos decidirem aonde vocês vão jantar? É sempre bastante complexo, né? Um amigo quer ir na churrascaria, o outro amigo quer ir na pizzaria, um amigo quer ir num lugar mais caro, o outro amigo quer comprar uma cerveja e ficar em casa que é mais barato, e vão ser gastas aí algumas horas até o grupo de amigos decidirem para onde ir para jantar, que é uma coisa simples. Então, vocês imaginam numa disputa hídrica, onde tem valores e necessidades diferentes, onde a gente tem muitos atores e regras e históricos,
não é fácil, tá? Então, a dica aqui de ouro para a gente lidar com essas situações é definir estratégias de solução antes do problema aparecer. Né? Como diz o ditado, é na lua de mel que se definem as regras do divórcio. Então, o ideal é que a gente não espere a crise, a escassez hídrica chegar. Quando tudo está bem, quando a gente tem água, quando não existe disputa pela demanda hídrica, é que é o melhor momento para a gente definir os usos prioritários da água naquela bacia, para a gente desenhar os planos de contingência, regras de operação de reservatório, como as disputas vão ser discutidas, vão ser tratadas, qual é o fórum, é nessa hora, tá? Então, esse é o momento ideal, tá? Fica aí mais essa dica de ouro aí para vocês anotarem. Para vocês terem uma ideia de como a diplomacia hídrica ela é importante, ela está crescendo. Aqui tem um mapa das bacias hidrográficas internacionais, né, pintadas em azul. A gente tem em torno de 310 bacias hidrográficas internacionais, que estão distribuídas em 148 países e drenam aí aproximadamente 80% das águas fluviais do mundo, abastecendo 40% da população global. E apesar desses números serem expressivos, a gente tem só 140 tratados de rios internacionais e 119 organizações internacionais formalizadas de bacia hidrográfica. Então, a gente vê uma necessidade de divulgar as técnicas da hidrodiplomacia para que a gente consiga avançar no número desses arranjos, arranjos formais para evitar a gestão de conflitos, e antes que esses conflitos apareçam. E isso nacionalmente, localmente, entre os estados, não apenas internacionais, tá? E agora, passando um pouco aí para os conflitos hídricos em si, eu vou fazer uma breve, um voo panorâmico aqui sobre alguns conflitos internacionais e nacionais, para depois a gente ir para o nosso intervalo e passar a palavra para o professor Stuart, tá? Vamos começar com conflitos hídricos internacionais, que é onde essa linha do conhecimento ela está mais madura. E quem rege, né, a resolução de conflitos internacionalmente é uma convenção da ONU, conhecida como Proteção e Uso de Cursos d'Água Transfronteiriços e de Lagos Internacionais. E eu vou apresentá-la porque eu acho que a gente pode aprender com ela e trazer elementos para a governança brasileira e para a governança dos estados, tá? Então, o artigo 5, né, dessa convenção, ela diz, né, o artigo diz que os países devem, em seus respectivos territórios, utilizar um curso d'água internacional de forma equitativa e razoável. Então, equitativa, tendo em mente que todos os países ripários daquela bacia têm direito a usar a água, né, da mesma forma. E razoável, trazendo aí uma questão de bom senso. O artigo 5º também diz, né, que utilizar essa água, participar dessa bacia, inclui tanto o direito de utilizar o curso d'água, como o dever de cooperar na sua proteção. Então, direitos acoplados a deveres, visando o uso otimizado e sustentável desse curso d'água. E, por fim, considerar os interesses das nações ripárias de forma consistente com a proteção adequada do curso de água. Então, a gente vê aqui que a questão montante, jusante, ela é muito expressiva, né? Tanto que os países sentaram lá na ONU, tiveram anos de discussão para chegar no artigo 5º aí do jeito que está escrito. Essa convenção, ela está disponível lá no nosso drive na nuvem, tá? Para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes. Além do artigo 5º, eu vou falar do artigo 7, que diz, né, os países ripários devem utilizar um curso d'água internacional em seus territórios
tomando todas as medidas apropriadas para evitar causar danos significativos a outros países ripários. Então, aqui, de novo, é a questão montante e jusante, né? Essa convenção diz que os países que estão com atividades a montante têm que tomar cuidado com a qualidade e quantidade de água que entrega a jusante. Caso contrário, conflito hídrico internacional, e aí as questões tomam uma outra proporção. Então, essa convenção ela já pensa na prevenção desse tipo de situação. E se houver um dano significativo, né, de um país causar para a água deste rio que segue para outro país a jusante, o país causador do dano lhe deve, na falta de um acordo para isso, não fez o acordo na lua de mel, ele vai ter que tomar todas as medidas apropriadas para resolver o problema do país afetado e talvez até compensar este país, tá? Então, eu acho que a gente pode aprender muito aqui com essa questão. Se o Brasil é signatário, até tem isso numa das nossas num dos slides aqui. O Brasil, ele ratificou essa convenção, mas ele não assinou. Então, a ratificação, ele concordou com os termos, né, viu lá, concordou com os termos da convenção, mas ele não assinou, tá? Ou seja, estamos na lua de mel e o Brasil ainda não definiu as suas regras do divórcio, né? A gente vai falar disso um pouquinho aí no slide do aquífero Guarani. Alguns conflitos hídricos ao redor do mundo, só para ilustrar um pouquinho o que a gente já falou. Temos aqui vizinhos nossos da América Latina, Bolívia e Chile, Rio Silala, tá? Em 2016, o Chile, temendo uma redução quantitativa do Rio Silala, que aqui na imagem vocês veem, ele nasce na Bolívia e pouco depois ele entra aqui no território do Chile. E o Chile, com receio de ficar sem água, da redução quantitativa desse rio, ele foi para a Corte Internacional, lá para a Corte de Haia, na Holanda, solicitando que a Corte declarasse o Rio Silala um curso de água internacional e que lhe concedessem direitos iguais no uso de suas águas, né? A questão lá do uso equitativo que tem na Convenção. Isso porque a Bolívia diz que existe foi construído, muitas décadas atrás, um fluxo artificial drenando a água do Rio Silala para o Chile. Então, que esse rio não é internacional, ele é só da Bolívia. E o Chile diz que não, que esse rio flui naturalmente para o Chile de forma natural e logo ele deve ser um rio internacional. O Chile também diz que a Bolívia tem obrigação de fazer a manutenção da poluição, né, para as águas chegarem uma qualidade razoável no Chile. E para vocês terem uma ideia, estamos em 2022 e esse caso ainda está em julgamento. Então, aqui é um exemplo clássico do porquê judicializar um conflito não é a melhor solução, tá? Aqui embaixo tem um link para quem quiser saber mais sobre esse conflito, mais detalhes, entra lá e dá uma olhada, é muito interessante, é quase um Big Brother aí para a gente acompanhando cada fase desse processo. Temos aí o famoso Rio Nilo, né, cuja disputa principal ocorre entre os países Etiópia, Sudão e Egito. E aqui é interessante a gente ver a importância do histórico para entender um conflito atual, né? E esse histórico aqui do Rio Nilo, ele remonta lá a 1880, época da ocupação britânica no Egito, que exerceu, né, um grande poder até 1956. Então, lá em 1880, o algodão egípcio famoso dependia da irrigação do Nilo para crescer, ser colhido e produzir, né, riquezas para o Império Britânico. E então, os hidrólogos ingleses daquela época construíram reservatórios no Sudão e no Egito, que acumulavam a água que vinha da Etiópia, com as nascentes todas na Etiópia, e excluíram a Etiópia desse acordo. Então, a Etiópia não tinha direito à água estocada e ninguém nem conversava com a Etiópia nessa época.
E durante todas essas décadas, até muito recentemente, o Egito impedia a Etiópia de construir reservatórios, e ela impedia, minando as tentativas de financiamento internacional da Etiópia. Então, apesar da Etiópia ter muitas nascentes e ser muito rica na produção de água, ela não conseguia estocar essa água para mandar para as regiões áridas. Só que tudo muda nessa vida, né? Nada é permanente, e em 2011 a Etiópia conseguiu acessar fundos internacionais com parceiros aí diferentes, e anunciou a construção do grande reservatório do Renascimento, que é um dos maiores aí, o maior reservatório da África e, se não me engano, o 7º maior do mundo. O Egito ficou muito assustado, temendo ficar sem água, porque o Rio Nilo é a única fonte de água do Egito, e ele pensou que no processo, né, de encher esse reservatório, o Egito pudesse ficar sem água. E também porque o Egito sabe que ele excluiu a Etiópia ao longo de todo esse histórico das negociações, e que a Etiópia poderia usar a água para se vingar dele, né? Eles ameaçaram, inclusive, a explodir com explosivos o reservatório quando ele começasse a ser construído. E a Etiópia, muito estratégica, resolveu construir esse reservatório muito próximo à fronteira do Sudão, porque se o Egito explodisse esse reservatório, a Etiópia não seria prejudicada, e sim o Sudão, que é um parceiro histórico do Egito. Então, aí vocês conseguem ter uma ideia do nível da tensão que apareceu nesse conflito. Em 2012, entra aí a hidrodiplomacia em prática, é formado um comitê tripartite para analisar os benefícios e o impacto dessa obra. Teve muitas polêmicas, o Banco Mundial foi envolvido, outros grupos foram envolvidos, porque muitas conversas aconteciam, mas poucos acordos efetivos eram assinados. Sempre tinha uma parte que não concordava com o acordo, não assinava, mas os diálogos continuaram. E isso é um aspecto muito importante da diplomacia, né? A comunicação sempre aberta entre as partes. Eu resumi bastante aqui, eu vou pular 10 anos de acontecimentos para chegar aqui em 2022, que esse reservatório aí do Renascimento, ele já está operando, ele acabou de completar a sua última fase, a 3ª fase de enchimento, está operando com 3 das 13 turbinas de geração de energia elétrica, e o Egito e o Sudão continuam com acesso à água. Então, aí a importância da hidrodiplomacia, não tivemos explosões, nem guerras, e ninguém sem água até o momento. Tem mais detalhes no link abaixo. Por fim, vamos falar rapidinho aqui dos rios Tigres e Eufrates, que temos aí compartilham aí desse rio Síria, Turquia e Iraque, as nascentes dele estão lá na Turquia, e a gente tem de novo aí um conflito montante-jusante. Então, está acontecendo uma série de obras hidrelétricas na Turquia, promovidas pelo governo da Turquia, em especial a barragem Ilizu, em construção no rio Tigre, que está sendo fortemente criticada aí pelos demais países, que também temem uma redução na vazão dos seus rios. Então, aí, né, qual que é a percepção? Né? Quem constrói o reservatório tem a percepção de, teremos água. E quem está lá embaixo, eles morrem de medo e temem ficar sem água e terem aí as produções de seus países afetadas. E para deixar esse conflito ainda mais tenso, falta de chuvas na região, além do que é normal, uma estiagem crônica tem intensificado a redução das vazões e aumentado a tensão entre os países. E aqui os canais diplomáticos não estão tão bem, mas até o momento também não houve nenhum conflito armado ou violento. E provavelmente vai continuar assim. Aí aqui não temos um conflito com o aquífero Guarani, mas eu quis colocar justamente pelo fato do Brasil não ter assinado a Convenção de Água das Nações Unidas, né? O aquífero Guarani, o seu território, ele alcança, né, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. No Brasil, ele está
espalhado por 8 estados, e ele faz parte aí do abastecimento público de água de diversos desses estados. Então, neste momento, de novo, estamos na lua de mel com esses países, não temos nenhum problema, mas até quando, né? Até quando ficaremos assim? Diz a hidrodiplomacia que a gente deveria assinar essa convenção o quanto antes e acordar com esses países como vai ser a partilha dessa água, a proteção dessas águas, a proteção até contra a poluição nas suas áreas de afloramento. Enfim, aqui é só para a gente refletir. Não temos um conflito, mas, legalmente falando, uma falta de cooperação estabelecida. Agora vamos dar um rolezinho no Brasil mesmo. Aqui no Brasil, a lei vigente é a 9433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece no seu artigo 1º, inciso 3º, que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Além disso, essa lei traz no seu artigo 32 que fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que tem como dois dos seus objetivos: coordenar a gestão integrada das águas e arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos. No artigo 35, ela determina que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o responsável por promover a articulação do planejamento dos recursos hídricos em todos os níveis, né? O planejamento nacional, regional e estadual dos setores usuários. E ainda que é responsabilidade do Conselho arbitrar, em última instância administrativa, conflitos existentes entre os conselhos estaduais de recursos hídricos. E, por fim, a legislação também compete aos comitês de bacia a atribuição de promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, e também de arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Então, no Brasil, já existe um arcabouço legal que determina as instâncias para os conflitos hídricos serem discutidos, geridos e resolvidos. Mas a gente vai ver que nem sempre, ou quase sempre, os conflitos não ficam restritos a essas instâncias, devido ao tempo e à morosidade que essas instâncias têm para se encontrar e discutir. Outros grupos, outras formações têm sido feitas com o aval desses grupos para tratar e negociar e definir soluções aí para os conflitos. Mas é muito importante que a gente tenha esse arcabouço legal, porque ele dá aí uma moldura para trabalharmos e gerenciarmos os conflitos em território nacional. De conflitos hídricos no Brasil, eu separei aqui 3 casos, vou falar brevemente. Um deles é entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Rio Paraíba do Sul, que na escassez hídrica, né, na crise que tivemos em 2014, 2015, afetou o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O Rio de Janeiro, ele depende desse rio também para fazer o abastecimento da sua região. É um dos poucos cursos d'água que chega no Rio de Janeiro por essa entrada sul. E as negociações não foram exitosas. Então, depois disso, o Rio de Janeiro entrou com um processo judicializando essa disputa hídrica. E aí teve primeira instância, segunda instância, e o mais interessante disso é que quando chegou no juiz, a sentença do juiz foi: vocês vão sentar e vocês vão conversar e vão chegar a uma conclusão. Ou seja, o juiz mandou as vias diplomáticas tomarem a frente, porque ele entendeu que essa não era uma decisão para um juiz tomar, e sim das partes envolvidas. Ou seja, gastou-se muito tempo, dinheiro, e tiveram que sentar e conversar do mesmo jeito. E depois dessa segunda fase de negociações, nasce aí o Comitê, né, de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, que é o CEIVAP, que envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Agência Nacional de Águas, para conversar sobre a situação hídrica da bacia. Na ocasião, regras de operação foram definidas
e o conflito tá sob controle até então. Ou seja, não judicializem de novo, conversem. Temos aí no Rio São Francisco um dos mais polêmicos, um dos casos mais polêmicos de conflito hídrico no Brasil. O professor Valmir pode até falar que ele tem mais conhecimento de causa empírica aí do que eu. Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas são os estados envolvidos. É o maior rio totalmente em território brasileiro, um dos únicos rios perenes aí dessa região do semiárido, muito fundamental para a economia local. E a segunda bacia mais utilizada para geração de energia elétrica no Brasil. Na crise hídrica de 14 a 16, a vazão, para vocês terem uma ideia dessa bacia, ela caiu, né, de 1.800 metros cúbicos por segundo para 550. E Sobradinho, né, que é um dos seus principais reservatórios, chegou a... Isso foi muito severo com a região, né? Aqui é um exemplo, né, que foi montada uma sala de crise, que não está prevista na legislação, mas foi o melhor mecanismo para trazer agilidade para a gestão dessa crise, com mais de 20 entidades participando, sempre sendo iniciado por um painel de meteorologia e um painel da Organização Nacional aí de Energia. De energia elétrica, para ver qual que era a previsão, né, atual e para os próximos dias. E todo esse período, né, teve muitas reuniões que acabou gerando uma resolução da ANA que proibia a captação, quer dizer, essa sala de crise definiu muitas coisas, né? Mas o que eu trouxe aqui, que é muito interessante, é essa resolução ANA 1043, que proibia a captação de água às quartas-feiras, exceto para o abastecimento humano e animal. E essa medida ficou conhecida como o Dia do Rio, e ela foi bem popular, muito divulgada, que todo mundo estava poupando o rio naquele dia da semana para fazer aí a sua colaboração, a sua dose de sacrifício para enfrentar essa fase. Entretanto, a Confederação Nacional da Indústria protestou, né? Ela falou: é inviável a indústria ficar sem captar água um dia, parar toda a sua produção para iniciar de novo no dia seguinte, né? Isso tudo tem um custo de manutenção de maquinário envolvido, e foi iniciada aí novas rodadas de negociação. Então, a resolução ANA 1043, ela foi alterada depois dessa rodada de negociação e encontrou-se uma saída aí para a indústria, que poderia continuar captando às quartas-feiras para não parar o seu processo produtivo, mas essa captação às quartas-feiras estaria condicionado à redução do volume mensal captado em 14%, que era o volume, exatamente o mesmo volume que ela economizaria se ela parasse todas as quartas-feiras. Então, aqui, de novo, como entender a perspectiva do outro nos permite chegar em zonas de possíveis acordos. Então, o diálogo aqui é sempre a melhor opção, enxergar a perspectiva da parte concorrente ou da parte discordante do que está em mesa. Por fim, vamos falar do polêmico Belo Monte, né, no Rio Xingu, no estado do Pará, que trava aí uma disputa hídrica que é, em última instância, entre comunidades indígenas e o ecossistema e o setor de energia, né? Então, a construção de usina hidrelétrica no Belo Monte, que trouxe muita polêmica, muita discussão. Aqui a gente vê, né, o conflito hídrico de construir alguma coisa em algum lugar. Então, essa usina ela foi erguida numa área do Rio Xingu, que envolvia aí um território indígena, e se construiu um desvio para aproveitar o desnível de 90 metros da queda da água. Então, houve um desvio de 80% da vazão do rio para ser possível movimentar as turbinas hidrelétricas. E essas turbinas hidrelétricas nem têm água ao longo do ano todo para produzir, né? Ela é sazonal. Diversos pareceres técnicos e científicos atestaram que a quantidade da água que sobra no curso natural não é capaz de sustentar o ecossistema, e, com base nisso, o Ministério Público Federal foi à Justiça, né? Judicializou de novo esse caso, com um pedido para que seja adotado o cenário que privilegia o abastecimento das tribos indígenas e dos ecossistemas.
e agora estamos aí em agosto de 2022 e ainda o processo está rolando com o Ministério Público realizando audiências públicas para discutir os impactos na pesca. Então, aqui é um caso bem claro de que só a ciência não resolve os conflitos hídricos, né? A gente precisa realmente da ferramenta da diplomacia. E quando a gente fala de água e de diplomacia, também é preciso entender um pouco de hidrologia para conseguir utilizar as ferramentas da diplomacia de maneira mais proveitosa. Então, para acabar aqui, vou deixar mais 2 dicas de ouro, que a primeira é a solução sempre vem de dentro. Então, para a gente fazer gestão de conflitos hídricos, a gente tem que engajar atores locais e considerar o conhecimento local, tá? As decisões assim que mais duram no tempo, são mais estáveis, são as que envolvem aqueles que vivem o conflito, que aprendem, né, com o conhecimento local no seu dia a dia. Então, regra de ouro aí, antepenúltima, a solução sempre vem de dentro. Não adianta copiar e colar uma solução internacional, porque não vai funcionar. A gente pode aprender com elas, mas fazendo aí uma adaptação com o conhecimento local. Penúltima dica de ouro: o ótimo é inimigo do bom. Então, quando os recursos forem escassos, nós, como gestores hídricos, a gente tem que se perguntar qual é a quantidade mínima de dados e de informação necessárias para uma decisão razoavelmente boa. A gente tem que ter em mente que trabalhar com poucos dados e conseguir algum avanço é melhor do que trabalhar com muitos dados e não produzir avanço nenhum. Ou não trabalhar porque não tenho todos os dados que eu gostaria. Então, para a nossa realidade brasileira, isso é uma dica, assim, super de ouro. E, por último, a super dica de ouro, né? Quando a gente estiver tratando de conflitos hídricos, a gente lembrar que quando um rio atravessa fronteiras ou limites, ele transporta mais do que volumes de água. Ele também transporta valores, tradições, cultura, religiosidade, práticas ancestrais. E reconhecendo e validando esses aspectos durante a gestão de conflitos, a gente também vai ter um aumento na vida útil das soluções encontradas. Então, é bom ter isso em mente. Aí, essa super dica, ela resume várias outras que foram apresentadas aqui. Perspectivas, né? Existem mais do que as nossas. Então, muito obrigada. O que eu tinha para apresentar era isso, essa breve introdução sobre os recursos hídricos e os seus conflitos. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui no chat, ver se tem perguntas que precisam ser respondidas. Bom, então não temos perguntas aqui no chat. Então, eu vou propor de fazermos um intervalo, estamos um pouquinho atrasados, são 11h20 agora, vamos fazer um breve intervalo até às 11h30, tudo bem? Assim, quem está nos assistindo virtualmente tem tempo para um café, um banheiro, e a gente retorna às 11h30 com o professor Stuart, ok? Sim, a gente vai compartilhar aqui no chat o link para o Google Drive, que vai estar todas as apresentações e algum material de apoio que a gente está utilizando aqui nas apresentações, tá? O Pedro está colocando no chat. Se vocês tiverem algum problema para acessar, por favor, fala aqui no chat que a gente já corrige. Oi, Iara.
Eu ia só parabenizar você pela brilhante exposição. Eu escrevi ali no chat, mas parece que foi para outro canto. Parabéns aí, foi uma belíssima introdução assim de A a Z do que o tema contém. Estou muito feliz. Parabéns. Obrigada, professor Valmir. Tamo junto. Agora, Iara, você falou que o nosso encontro aqui vai até 16 horas. Como é que é isso? Porque eu entendi que era até às 12 horas no convite, mas você falou 16? Repassando aqui, professor Valmir, a gente tem 2 blocos. A gente tem o bloco da manhã, das 10 ao meio-dia. Então, agora das 11 ao meio-dia, das 11h30 ao meio-dia e meio, a gente vai ter o professor Stuart trazendo o painel da Austrália. Depois a gente tem uma pausa do almoço, do meio-dia às 14 horas, e voltamos com o Zaki fazendo a apresentação das técnicas para resolução de conflitos. E depois a gente parte para o fechamento, né, as conclusões finais e o encerramento do evento, às 4 horas da tarde, talvez 4h30, porque estamos um pouquinho atrasados. Obrigado, obrigado. O horário Agora, da tarde é das 14 horas às 16 horas. e na parte da tarde também é híbrido, é à distância e presencial. Aqui o ENCOB está oferecendo uma outra jornada que é formada por outras pessoas que não está relacionada a este evento virtual. Então, à tarde tem uma jornada presencial que é com outros palestrantes. Não se confunde, né? Não, não é híbrido, tá? Esse aqui ele é só virtual mesmo. Obrigado, entendi. Bom? Obrigado, obrigado. Parabéns, viu? Adorei a sua exposição, grandes ideias, muito bem organizado. Parabéns, está perfeito, perfeito. Obrigada.
Oi, gente. Então, 11h30, vamos retornar. Agora, vou passar a palavra para o professor Stuart, que vai trazer alguns casos da Austrália para a gente perceber algumas similaridades e diferenças e como que a gente pode aprender com a experiência australiana aplicada aqui à realidade brasileira. Professor Stuart, o palco é seu. Thanks very much, Iara, and welcome everyone. It's late at night here in Brisbane, but I'm very pleased to be able to be here to share some experiences in managing water conflicts. I might just put my share my screen at the moment. Hopefully everyone can see that now. So what I wanted to talk to you then is to really describe some of the water quantity and water quality challenges, a couple of examples from Australia. Now, as Iara's already mentioned, that the conflict around water has been something that we've experienced for a very long time. And in fact, I think it's an interesting fact that the English word for river is derived from a Latin word, rivalis. And the word rival has the same Latin origin, rivalis, as well. And it literally translates, a rival was someone who uses the same stream, or one that lived opposite on the other side of the stream. And so these conflicts around water are not really surprising. They have a long history, even in our language. What I'm hoping to do today is just really share with you two case studies from Australia. One, looking at the water quantity issue around how do we minimize the conflicts around water sharing in one of the biggest river basins in Australia, the Murray-Darling Basin. And then I wanted to follow that with an example more closely to me here in Brisbane, which is looking at some of the challenges we have here in managing issues around water quality, in particular pollution from land use in our catchment. So I think I should start just a little bit, to give you a bit of background as to how water is managed in Australia, because it is quite different in some regards to how water is managed in Brazil, and certainly how it's managed in many parts of the world. Most of our sort of key water policies and water laws were formulated by this particular gentleman here, Alfred Deakin, who was the second Prime Minister of Australia. But he was pretty much a pioneer in water policy, and he'd spent quite a bit of his time before becoming Prime Minister looking at irrigation schemes around the world, in the United States, India, Sri Lanka, and he was pretty much responsible then for setting out the way in which Australian water laws are presented. And I guess the key feature of that is that water is actually owned by the state governments, so that the federal government, the Commonwealth, has very limited powers over the management of water. And so if you look at the figure on the right over here, this particular river basin, the Murray-Darling Basin, is shared between a number of states. And in terms of water management, in terms of water conflict, you could almost consider them to be different countries in the way that they treat their allocations of water. So water is owned by the states, that water is not owned by individuals. Every water user, though, has an entitlement to access water. So when we have farmers or municipal councils who are looking at local town supplies, they have an entitlement, but it's not a legal right to the water. And in any 1 year, the water user gets an allocation, and that allocation depends on the availability of water, and it also depends on the terms of their license. So what kind of security they have in terms of the reliability of that share. So they're really some of the, I think, key features to
remember as I go through this. When we look at the Murray-Darling Basin, as I mentioned, this is, I guess, one of the most important basins, particularly in terms of agricultural production. It's home to a big agricultural industry, and not just horticulture, but an irrigated agriculture, but also broadacre farming as well. But the key thing is it's not just managed in terms of its role in supporting agriculture. And as you can see from this figure, there are lots of other important assets to be managed within the Murray-Darling Basin. It supports a very lucrative tourism industry, for example, an $11 billion a year tourism industry, which is at the moment worth more than all of the irrigated agriculture in the region. And a lot of that tourism is generated by people coming to see the natural resources, the wetlands, the river systems. People go recreating in the river systems, they go fishing, they go bird watching. There are some 16 internationally recognized and protected wetlands that are protected under the Ramsar Convention that have to be maintained as well. And so this is a really key challenge in the basin, is how do we continue to meet those competing needs? How do we support a healthy river system? How do we maintain productive farmland? How do we meet the needs, the social needs of the people, that over 2 million Australians who live within that basin? One of the challenges to that is that the river system itself has a very variable rainfall and high variability in river flows. And that doesn't occur uniformly across the basin. The heaviest rainfall, the most reliable sources of water are in the southern part of the basin, which is the actual Murray River to the south. But if we move up into the northern basin up here is characterized by being a very low rainfall, very variable rainfall. And so the basin is actually quite different depending on where you are in terms of the reliability and supply of water. Most of the river regulation, most of the large storages that provide water to the Murray system and down all the way through, this is the state of Victoria, down into the state of South Australia, are really in this part of the system. In the northern part of the basin, where the flows are more variable, there are very, very few storages. And most of the abstraction of water is through private storages on farm. These particular diagrams give you an idea of the long-term trends in stream flow. You can see there's a lot of interannual variability associated with floods, and this is the major drought that we had in the early 2000s. At the moment, this is the more recent water storage data for the basin. Maximum storage is up at the top line. The black line is the actual storage. And you can see we're having gone through this very long drought during the millennium period, the start of the year 2000. We're now back into a phase where this has been an incredibly wet last 1 or 2 years. So there's an enormous variation in the volumes of water that are available for consumptive use. Now, when we look at the history of development of water resources in the basin, really what we see is that the major growth in water diversions, the major growth in extractive industries occurred from the 1950s all the way up to the end of the 1990s. And as those diversions increased and more water was taken out of the river system, it became increasingly apparent to all of the users that that level of development was unsustainable. And some of the early signs for that were in the early 1990s. We had one of the largest blue-green algal blooms. It was registered in the Guinness Book of Records as being one of the largest or the longest toxic algal bloom that appeared in the Darling River system for over 1,000 kilometres. And those signs, including
the mouth of the River Murray, this large river system, actually closed over because there was no water coming out to the sea. And so those sort of symptoms really triggered a range of different water reforms in Australia. They established a new Murray-Darling Basin Act in 1993, established a new commission that was charged with collectively managing the water resources of the Murray-Darling Basin. The other key changes that occurred during that time was some work through the Council of Australian Governments. Now, as I mentioned, that because it's the states that own the water, the management of the Murray-Darling Basin has to be a collaboration between the Commonwealth Government, the federal government, and the basin states themselves. And so what they call the Council of Australian Governments met to discuss what changes need to be made to the management of water resources in the basin. So in 1995 through to 1907, there was an agreement to cap further water allocation. So what that meant was the state government agreed not to divert any more water out of there than could have been diverted in the previous year from then. So basically that put a stop on major developments within the basin at that time. The other thing that was occurring at that time was another set of national principles that had been developed for the provision of water for ecosystems. So that was starting to recognize, because of the environmental degradation, that the environment needed water as well. And so there was a set of national principles established to ensure that sufficient water was provided to sustain aquatic ecosystems as well. But as the conditions continued to deteriorate, by the end of 2000, as we entered into a very large drought, it became clear that those reforms weren't working. By the year 2000, about 80% of the median flow of the river, that the mouth of the river had been removed for irrigation. It meant that in the lower part of the Murray-Darling system, it was in drought conditions for nearly 2/3 of the time. And the incidence of large floods, the beneficial flooding right at the bottom end, had dropped by about 2/3 as well. So there were still these major problems that were quite evident because of over-extraction in the upper catchment. On top of that, there has been this observed drying trend across southern Australia. So the climate in Australia, as it is in many parts of the world, has been changing. Those changes have been quite prominent in the southern part of the country. In the southwest of Australia, we've seen major, quite abrupt declines in rainfall that started in the end of the last century, but rainfall in that southwestern corner of the country has fallen to about 50% of the long-term average, and river discharge from those rainfall events has declined even more significantly. And what we're seeing is very, very similar trends in the southeast as well, a growing trend of reduced water availability, reduced runoff into our systems. And so on what we're dealing with here is a system that was already heavily stressed, and a system where we knew that the climate was changing and there was going to be less water available to manage in the future. And so to address those issues, there were further water reforms announced in the early 2000s. The Council of Australian Governments got together again. They agreed to establish a national water initiative and a national water commission that would have oversight of these reforms. And then in 2007, they established a new National Water Act. And a key part of that Water Act was basically the formation of the Murray-Darling Basin Agreement. And the Murray-Darling Basin Agreement was really quite a significant change in the way in which water is managed in Australia, because it meant that within the Murray-Darling Basin, the state governments would give up some of their powers to the federal government so that the basin could be managed as a whole basin rather than by individual states. And so those conflicts between states could be resolved by managing the basin
in its entirety. And so the Murray-Darling Basin Agreement was established, a Murray-Darling Basin Authority, of which I'm now a board member of, was established in 2008. And then over a period of years, a plan was developed, the Murray-Darling Basin Plan, which was finally released in 2012. And so this was a really significant change in the way in which water was managed within the Murray-Darling Basin. I mentioned that there was a National Water Initiative established in 2004, and it had a number of really key principles, which I think really are essential to underpin some of these decisions about managing a scarce and variable resource. And so some of the key aims of the National Water Initiative was to make sure that all of the states had very effective water plans, and the plans needed to be transparent and they needed to be based in law. So they're statutory-based water plans that set out the way in which water is shared within those particular areas. The National Water Initiative also set out to make sure that when people had an entitlement to water, it was secure. So once an entitlement had been given, that it was going to be something that people knew how much water they were going to get. And accompanying that, there was a major investment in providing more information, better information about monitoring, better information and reporting, and improved access to that information for the general public. One of the other key initiatives was to make sure that we manage surface water and groundwater collectively. So it recognizes that they're not completely different things, that you have to manage them in a co-joined way. And in many systems, of course, the surface and groundwater are physically connected. And so that co-management of groundwater and surface water was really quite important. Another key commitment was that state governments resolved that they would address over-allocation and overuse. And what that meant was a commitment to return systems that have been over-allocated to sustainable levels of extraction, and to do that as quickly as possible. There has been quite an investment in water accounting. So that's to provide information on how much water there is, where is it, who owns it, who's using it, and that information is readily available now on the internet, so people can look at what access or what water is available everywhere. They can look at what volumes of water, they can look at what price the water is in different parts of the Murray-Darling Basin. It's been really quite essential to make that information readily available. And the final one, and this is, I guess, a bit contentious and perhaps a bit unusual, but to have a very open water market, to remove any of the barriers that there might have been for owners of water to be able to trade not only their allocations of water in any one year, but to actually trade out their entire entitlements. And that I'll come back to that particular issue later on. One of the other things I mentioned earlier was that in the late 1990s, there was acceptance that we needed to also make sure that there was sufficient water to protect the environment, to protect freshwater ecosystems. And in the 2004 National Water Initiative, that was passed into law. So under the National Water Initiative, the environment is actually considered to be a legitimate user of water, and so has access and rights to water in the same way that a consumptive user would be, a farmer or a city or an industry. And the key thing is that those entitlements then, once entitlements are given to the environment, they have the same level of security and protection as those who are using the consumptive pool. To make sure that happened, a commitment was made that we also need to have people responsible for managing the environmental water, and what we call environmental water holders or environmental water managers. And that those environmental water objectives and the provisions also had to be determined through transparent water planning. So those sharing arrangements between the environment and the rules that set out those environmental allocations are set out in the water resource plan.
So the Murray-Darling Basin Plan really has this bold ambition to achieve what we call a triple bottom line. It's to bring the basin back to a healthier and sustainable level, continuing to support farming and other industries that benefit the Australian community. But at its heart, it's actually setting out what is the total amount of water that can be taken from the basin and taken from different tributaries of the basin, but still leaving enough for the rivers, the lakes and the wetlands and the plants and animals that depend on them. And so it's that balancing then the social and economic side of things, to have strong communities, maintaining sustainable food productions and meeting those requirements, but at the same time ensuring that the river systems are healthy. And a key function of the Murray-Darling Basin Authority is to do that in the national interest. So it's very important that the basin is managed not only as a whole basin, but it's done to achieve things that are in the national interest, not just to the interest of a few people living in different parts of the basin. So what does that all mean? It meant that in setting the Murray-Darling Basin Plan, a new sustainable diversion limit was set. And the new diversion limit that was agreed on after many years of negotiation between state governments and other actors was that the total amount of water that could be removed from the system needed to be reduced from around 13,000 gigalitres down to about 10,800 gigalitres. So that was a 20% reduction in the amount of water that was being removed from the river system. And so the original plan was to recover nearly 3,000 gigalitres for the environment. And the federal government contributed to a whole range of initiatives to do that. And most of it was recovered early in the period by buying water back from willing farmers. So the federal government spent 3.1 billion Australian dollars buying water licenses so that that water could be returned to the environment. There was another $10 billion spent on other efficiency measurements that were aimed at producing sustainable outcomes, but using less water. So there was an agreement to include some efficiency measures that was aimed to recover about 600 gigalitres. There's another 450 gigalitres that is promised to be returned to the environment. That's still being hotly debated here at the moment. But most of the early water recovery has been achieved. So 2,100 gigalitres, or just a little over, has been recovered since 2019. There's still some projects underway to achieve that. And that information on the sustainable diversion limits and how that's been calculated is available on that particular website, and you'll be able to access that through when you look through the copy of the presentation later. Now, in setting the plan, not everyone, of course, was happy with that. There was quite a lot of community opposition to that, particularly in some districts where they felt that they would be severely impacted by the reduction in available water. So this is one of the pictures when the basin plan was first released, and a very public burning of copies of the plan was one of the sort of examples, if you like, of the very high level of feeling that the basin plan was going to ruin local communities downstream. And it's an interesting perspective when we're trying to manage at the basin scale, that if you go to any part of the basin, to any town or any regional community, the common perception, no matter where you are, is that anyone who's upstream is probably stealing your water as a thief, and anyone downstream doesn't know how to use it properly and is going to waste it. And that perception, I think, is clear no matter where you are in the basin. And I suspect it's the same in many river basins around the world, that the people upstream are stealing the water, the people downstream are wasting it, and only the people where you are know how to use it the best way. Now, I mentioned that one of the key aspects of the Murray-Darling Basin Plan was to recover water for the environment. There is a body, a Commonwealth body called the Commonwealth Environmental Water Holder. This is a
a very unique position. There is a single person who is responsible for managing the water holdings for the environment. And they are now one of the biggest holders of water within the Murray-Darling Basin, the single biggest holder. So they have entitlement to about 2,800 gigalitres, which is the taller figures here. The taller blue bars reflects the change in the holdings over time. You can see they've nearly recovered the 2,800 odd gigalitres that was promised. In any one year, the long-term average of that is actually much less because that water is not often available. And that water has certainly been used over the last decade to produce some quite significant environmental outcomes throughout the Murray-Darling Basin. And again, you can access a lot of that information. It's available on the Commonwealth Environment Waterholder website. Now, you may think that recovering all that water, and particularly during the time of a major drought, would have a devastating effect on irrigation, the productivity of the agricultural sector. And this is a diagram, a figure from the National Sustainability Council in 2013, looking at what happened to the irrigated agriculture in the Murray-Darling Basin right through that very dark period of the drought, which was from the late 1990s all the way through to about 2008. And what we can see is during that period, the volume of water, the blue line here, declined quite dramatically. So there was much less water available for irrigation during that particular time. But the gross value of irrigated agriculture kept increasing throughout that period. So the total economic output from irrigation remained stable through the worst part of the drought and continued to rise through that period and continues to increase today. Now, the reason that is really partly due to, or primarily due to, the ability to be able to trade water and through a well-established now water market. So water is now traded within the basin. Quite a lot of water is traded, mostly within catchments, but sometimes between catchments, and it's mostly trading of surface water. And there are really two types of trade. One is a permanent trade where a landowner may, or an entitlement holder might sell their entire entitlement, or there's a temporary trade. So a farmer, for example, in a dry year could make a decision to say, well, I'm going to sell part of my water to someone who's willing to pay me a much higher price. And one of the key things in a very dry period is that it's quite economic for a landowner to actually trade their water to a downstream or a user downstream who's willing to pay a lot more. So the water during very dry periods tends to move to very high value crops. And what we're seeing in the basin now, particularly during the dry times, is that water gets moved around quite a bit. In some places where the use of water doesn't have a very high economic value, farmers will not farm that year, or they'll do less farming that year and sell part of their water entitlement to someone who's willing to pay a lot higher price. One of the other key things about managing water in the basin, and it's a particular, I guess, a key part of making sure that the basin plan is on target, is this regular reporting. And so this is a report card that's produced twice yearly by the Murray-Darling Basin Authority, which really gives us a snapshot, if you like, of how progress is going. As I mentioned, one of the key things about water planning in Australia is the establishment of water resource plans. Water resource plans are the responsibility of the state government, but in the Murray-Darling Basin, their state water resource plans have to be consistent with the Murray-Darling Basin objectives, the Murray-Darling Basin Plan. And so all of the water plans within the Murray-Darling Basin need to be accredited formally by the Murray-Darling Basin Authority. And progress to that has been very, very good in 3 of the states, in Victoria, Queensland, South Australia. Unfortunately, in New South Wales, the delivery, the formal submission of water plans has been very, very delayed. And there are still
nearly 20 water resource plans that have to come to the authority for accreditation to be approved as being consistent with the objectives of the Murray-Darling Basin Plan. And so this reporting, I think, is really key to be able to report to the public and report to management agencies of how well we're doing in achieving the outcomes of the Murray-Darling Basin Plan. So just to wrap up that summary, really some key learnings, I think, from our experience with managing water or water scarcity in the Murray-Darling Basin Plan is really how important it is to get agreement on what that shared vision is. And, you know, in the case, typically the case is some form of triple bottom line. How do we sustain economies? How do we maintain vibrant communities within the basin? How do we also make sure that the environment is protected? So having that shared vision and certainly acting in the national interest in that is really quite important. Can't emphasize the importance of having statutory water plans that actually set out the rules on how much water can be taken and what are the rules in terms of sharing water, particularly during the dry periods. And that water resource plans that are based in law are really quite essential to doing that. The other really thing that's been quite clear is just how important monitoring and evaluating and reporting are critical to make sure the way in order to ensure that water is being managed in an effective way. And that's certainly a key role for science. And how do we improve the way we monitor both the measurement of water, the measurement of river ecosystems, and reporting that in a very transparent way has been really key. In addition to having water resource plans and having strong laws, we also need to have strong compliance. And so in the Murray-Darling Basin now, we have the Office of the Inspector General that's been set up to improve trust and transparency. And that is really to make sure that when the rules are in place to manage water, that they are being managed, you know, the water is being used in the way it's intended and people are not breaking the law. And so this is, I guess, a key part of making sure that extractions of water are accurately measured, that when flows or water is sent for environmental purposes, that it's not taken by consumptive users along the way, and that the Inspector General and other compliance agencies have been using right down to using remote sensing to make sure that the water is managed over in that way. And finally, there's a real need to continue to engage with communities. It's really been quite staggering, the low level of knowledge about water, particularly within regional communities, about where the water comes from, how much water is there, what are the sharing arrangements. And so there's been this real need, I think, to improve water literacy so that people understand why these decisions are being made around water management and have a better understanding of what the trade-offs are. Well, Lara, I can pause here now, Iara, if you'd like, and take some questions, or I can move on to the next part of this presentation. What do you think? Yeah, we have some questions. A gente tem algumas perguntas para você, Stuart. Eu acho que seria melhor a gente respondê-las e depois a gente passa para a segunda parte, pode ser? Então, vamos lá. Não precisa. Professor Agenor, do Rio de Janeiro, ele está perguntando se aumentar a área das florestas pode ser uma solução sustentável para os ecossistemas. It's an interesting concept, because I know in different parts of the world that can lead to higher retention and increased runoff. In parts of the Murray-Darling Basin, in those very dry areas, reforestation actually can reduce the amount of surface flow to the river system. And so now, if you, for example, want to create grow forest trees, so commercial forest plantations
you actually have to have a water entitlement to do that. So you can only reforest or create a forestry, grow a forest, if you like, if you have a water entitlement for it, because in many parts of the basin, the plantation forests actually consume water, and so they're not they're actually reducing the amount of water that's available for other uses, and so they have to be part of the water resource plan. Ok, obrigada. Tem várias perguntas aqui semelhantes. Eu vou falar todas de uma vez, professor. Aí o senhor dá uma resposta empacotada, pode ser? A Cláudia, ela pergunta aqui como que é realizada a participação social na Austrália, né, da sociedade civil nos comitês, e quais os mecanismos de implementação e de transparência para ver se essa participação está realmente sendo validada e efetiva. Aí uma outra pessoa pergunta quais os atores envolvidos para desenvolver essa conexão da gestão da água com o do meio ambiente. E a Cláudia pergunta, o plano de água da Austrália, ele foi concebido com a participação dos estados, das diferentes regiões, e como que esses planos têm validade? Eles são aprovados pelos comitês de bacias? E como que são os planos de água estatutários que o senhor mencionou? Eles têm regras próprias, é diferente do plano de recursos hídricos? Tem mais duas, mas eu vou deixar para depois, que já foi bastante. Yeah, sure. Thank you for those. They're really good questions. So maybe if I take the first of those, how well was the community, the local communities, engaged in the development of the Murray-Darling Basin Plan? I'd have to say that when the original plan was being drafted, the level of community consultation was not adequate. That there was a lot of the modelling and a lot of the decisions about how much water needed to be recovered was done in a very centralised way, and a lot of the anger, a lot of the community unrest about the basin plan was largely that the community hadn't been brought along in those early discussions. So there's been a lot of work over the last few years to re-engage with that. So the Murray-Darling Basin Authority, as it is now, about a third of its staff distributed in the region. So there's been a move to have the agency itself working with local communities. There are local community organisations and peak body organisations that have been involved in those discussions. There have been a number of reviews and studies about the social and economic impacts of the Murray-Darling Basin Plan. So there's been quite an enormous investment in understanding what the social and economic, and community sort of based issues are with the implementation of the plan, and how we might address that. So there's been, I think, an improvement in the way that that the community, the broader community, has been engaged in the Murray-Darling Basin Plan itself. In terms of their involvement in the community involvement in the development of water resource plans, each state has a number of different water plans, and they typically are a plan for it might be a particular groundwater aquifer, or it might be for a particular subcatchment of the basin. In developing the water resource plans for each of those, the state government agencies will set up consultative committees, and they will have representations from environment groups, Indigenous groups, consumptive users. And so the basin, the actual water resource plans are meant to be consultative, and they're meant to involve those representative groups in setting out what the key things to be achieved in each of the water plans.
Those water plans within the basin, though, have to be consistent with the rules of the Murray-Darling Basin as well. And so the role of the authority is to make sure that the states have done their plans in a consistent way. One of the key things in the plans is to have regard for Indigenous consultation. So one of the key things that the authority is doing in reviewing the plans is making sure that First Nations people who live in each of these areas have been adequately consulted, and their needs and their concerns have been represented in the plans. And so that's been it's been one of the reasons that some of the plans that we've looked at haven't been accredited on their first time round, because our Indigenous members have said that the consultation wasn't adequate for those plans. And so there's been a big commitment to making sure that First Nations people are more. First Nations people have been, up until recently, effectively excluded from the water planning process. And so allowing First Nations people a much more active role in water planning has been quite important. And then I think there was finally a question about how do communities get involved in the environmental management. When you look at the activities of the Commonwealth Environment Water Holder, most of the projects that get done where water is delivered to put water in a set of wetlands, or it's to provide a flow to enable fish to move through the river and spawn, nearly all of those projects are done in collaboration with local community groups. So they're either recreational fishing groups, or it might be a local nature conservation group, or in some cases it's a local town group, a broad community group who are interested in those sorts of outcomes. And so the Commonwealth Environmental Water Holder works very carefully with those groups. And every year there is actually a Commonwealth, there's an environmental water plan release which sets out what all of those projects are going to do and what they hope to deliver. So even the delivery of the environmental water is done in a very collaborative way with the broader community. And it's quite interesting that there are lots of people, even in the people who are involved in the extractive industries, the irrigation industries, are very, very keen to see those environmental outcomes as well. Obrigada, professor, pelas respostas muito esclarecedoras. Temos mais um bloco aqui de perguntas. Vou fazer mais um, tudo bem? O Abílio está perguntando, né, se os mecanismos de mercado regulado conseguiram garantir as vazões para a manutenção dos ecossistemas da bacia. E o Roberto pergunta qual que é o investimento financeiro de monitoramento hidrológico nessa bacia da Murray-Darling. Antônio pergunta quais são as bases para o funcionamento do mercado de água aqui na Austrália. Está fazendo um paralelo com o projeto de lei que existe no Brasil no momento. E a última pergunta o Regis, ele afirma que a agricultura irrigada também é uma das atividades que mais consomem água no Brasil e que muitas vezes o órgão gestor não consegue reduzir a vazão outorgada de alguns desses usuários. Conforme a demanda aumenta, ele não diminui essa quantidade, né? Como que na Austrália os órgãos gestores atuam com essa questão, né? Além de dispositivos legais, existe consulta ao comitê de bacia para a tomada de decisão, se pode manter ou aumentar a outorga? E por último apareceu aqui uma pergunta que é quais são os resultados do mercado de água na Austrália? São essas, professor. Yeah, it's a lot of different topics. I'll try and work my way through those. I guess just from a market point of view, the
water markets, it's an interesting thing. There was a lot of debate as to, is that the right thing to do, to put a dollar value for the environment? So in other words, have the environment actually be an owner of water, if you like. And certainly in the Murray-Darling Basin, it was thought to be one of the only ways in which you could guarantee that the environment got its share of water, so that there would be water that is actually owned by the environment and someone is acting on behalf of the environment. So putting a market value on it has meant that we have entitlements that are set out that are specifically for the environment. And even in the worst drought, that when farmers are running out of water, that the environment still gets its share of the water. It doesn't get the full entitlement, because as remember that there's entitlements to the water, and depending on the water availability, the water is actually shared in any one year. So the environment still gets its share of the water in any one year. And so the market, I think having a market and having the environment own the water has been really key to make sure that the environment can still be protected, particularly during those dry times, because the environment will be guaranteed a share, because it's got the same rights, the same ownership rights as a consumptive user. So I think the market has been pretty good for that. As I mentioned too, one of the key things with the market is that it does tend to drive the use of water to the most productive forms of agriculture, and it also drives increases in water use efficiency. So if you can use your water in a more efficient way, then you can continue to make the same amount of money, but with less water. And so a lot of the investment that's gone on in the basin, there was $3 billion was used to buy water. Another 10 billion, or more than 10 billion, was spent trying to improve irrigation efficiency. So reducing leakage, doing a whole range of things that would reduce the waste of water, if you like, to make agriculture more efficient. And that, again, turns to increase the value of the water itself, or the products that you can generate from the water. I think the one negative thing that's become quite apparent is when you, particularly during dry times, if water does move to a higher value, the highest value is that some communities may choose, or farmers in some communities may choose, that they can't make enough money with the water that they've got, and they'll sell their allocations downstream to someone who's got a lot more money. So what we're seeing, for example, in the Murray-Darling Basin is high value crops like almond production, almond trees. They can afford to pay quite a lot for their water. The dairy industry and dairy farmers, for example, they're not profitable. They can't possibly make the same amount of money if the water price goes up. And so the market does tend to result in water shifting to higher value products, and sometimes to higher value areas. And that can cause quite a bit of social disruption, because some towns may lose a lot of their farming as the water is traded out. And that's certainly something that we've seen in the Murray-Darling Basin. The question they had on data and information, I think there's quite a lot of money that's spent by the states in measurement and monitoring. There's a major investment that's happening at the moment to ensure that every consumptive user is measuring the amount that they're taking. So there's part of the compliance and regulations around compliance. If you're a user of water now, you have to have an accredited meter, and in most parts, they're trying to make sure that all of the meters that are on big pumps, some of the bigger farming operations, they have to have telemetered information as well. So not only do the meters have to be in place, but they have to actually record and send the data on how much water they're taking, so that they can be checked on that. So quite a lot of money's gone into metering and measurement, because the key thing, if you're not measuring things properly, if you don't have an accurate measure of what's being used, then you can't manage it. And that's been really key to that. The other part of it, though, is in terms of making information available, there's the Bureau of Meteorology in Australia, a national bureau
was given responsibility to come up with a national water information system. So if you look on the Bureau of Meteorology website in Australia, you can find out water information on every storage around the nation. You can find out how much water has been traded, how much water is being used, what the value of that is. I think the establishment of that particular system was a major investment by the federal government, I think about $450 million to actually set that particular water information system up. But that's been, I think that answers most of the questions. If I've missed anything, please let me know. Professora, é interessante ver, né, como a obtenção de dados, ela é um subsídio para as negociações, né, com todos os setores governamentais da sociedade, como é a base aí para a tomada de decisão. Eu imaginava que os valores seriam mais altos do que o senhor mencionou. Acho que aqui no Brasil é uma das questões que a gente tem, né? A gente precisaria investir muito mais para monitorar todos os usos consultivos da água. Yeah, remember that the state governments are also spending quite a bit of money in terms of their own water resource plans. So it's a state responsibility to do that as well. So what we're doing within I guess the way it's working at the moment, particularly around the metering, is that the federal government is collaborating with the state government to help offset the cost of that. And so those costs are being shared between state and federal government to make sure that those things are being done. But you're right, it's a big cost. And I think one of the, when you think of the Murray-Darling Basin Plan, the federal government came, the initial investment was $13 billion to improve water use efficiency and to recover water for the environment. So if you think of it, that's the cost of returning an over-allocated system back to something more sustainable. That's what happens if you don't get the water balance right, the balance between the environment, the consumptive users, all of those things, then the cost of recovery is far, far, far greater than having the plans in place and agreed on right from the start. So it's been very, very difficult to recover, as you can imagine, recover 20% of the water that was being used within the basin. Yeah, it is like to take a very bitter medicine, but if you don't take it now, it will be even bitter later. So, well, and I think the other thing to realize too is that, as I mentioned early on, the Murray-Darling Basin, it's a lot of the focus of Water Resource Plan is about the consumptive use, particularly for irrigated agriculture. It's by far the biggest user of water. But tourism itself is worth the same amount of money to the economy and the same amount of money to those regional towns as irrigated agriculture. And so and most of those people are coming to enjoy the natural environment, to go on the river, they go boating, they go fishing. A lot of the tourism industry is based around the river and its wetlands. And that's worth as much, if not more, than the total value of the irrigated agriculture. So the agricultural users of water are not the only thing that is sustaining the economies of those small towns. And so that's one of the key reasons that it's worth spending that money, if you like. Yeah, it's interesting. And one last question before we finish this blog. Considering your experience with these Australian conflicts and also what you know about Brazilian water governance and water conflicts that you helped to study a few years ago, what would be your advice for avoiding conflicts and to dealing with this water scarcity situation, and also with this recovering
of the water for the ecosystem. What would be your last words for us Brazilian water managers? Wow, that's a very difficult thing to be advising from, Iara. There's no easy solution, and a lot of it, I think, comes down to the fund. You know, I think Australia is quite fortunate in that, as you know, in the early setting of our constitution, individuals don't own the water. I mean, that's a key thing. The state owns it, so that having that, and I think that's the same in Brazil, isn't it? That you have an entitlement, but you don't legally own like they do in the southwest of the United States, for example, and in some other countries. So that's a big help. No, I think I think part of it is to get that shared view of what the value of these other uses are. So, you know, it's been very hard in a lot of cases to put a value on the environment, and giving them a legal right to the water, I think, was really quite essential. So that was a key, I think, a key sort of legal initiative that's been really quite important. It recognizes that the environment is a user. And then I guess the other thing is having water plans that set those rules out very clearly. I mean, if you don't have a very clear set of rules of sharing water, and it's not being measured and monitored, and people are not being fined, and if they do the wrong thing, I think all of those things are really quite key to that. And so being able to measure it is essential, because you can't manage it if you're not measuring it. Having very transparent ways of reporting it so people can see what's going on. And then, as I said, and making sure that all the stakeholders are at the table. I think it's very hard. My observation is that a lot of these sort of committees that are making decisions around water, they tend to be dominated by the loud voices, the voices that are quite powerful and are representing, you know, strong economic interests. So it's always important in these water planning decisions to make sure that those other voices, the Indigenous voices, the environment voices, actually also have a strong role, and their roles are clearly set out in the water plans as well, so that, you know, people can see that those responsibilities have to be met. But that's a lot of different things I guess. Muito sábias palavras, professor. Eu quero agradecer muito a sua presença, o seu tempo de compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento, e espero que essa seja a primeira aí de muitas oportunidades de troca entre as experiências da Austrália, da Murray-Darling Basin e as bacias que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E vou agradecer especialmente porque sei que o professor Stuart perdeu aí algumas horas de sono, que na Austrália já é 1h da manhã, né? Então, muito obrigada, professor. Eu vou compartilhar, se o senhor quiser ficar só mais uns minutinhos antes da gente encerrar, o questionário que a gente ofereceu aos participantes, só para a gente ver quem está aqui com a gente hoje, quem que assistiu até agora e vai ficar com a parte da tarde. E no chat, professor, estão agradecendo muito a sua participação, parabenizando pelos insights que o senhor trouxe aqui para a gente. Quero agradecer também aos participantes que estão aqui com a gente essa manhã. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem que dos 27 estados brasileiros, 20 estão aqui presentes com a gente. Tivemos aí a resposta de 70 participantes. Não estou conseguindo aumentar a minha tela. Agora foi. Então, aqui nós temos 20 estados presentes, pessoas de 20 estados diferentes participando desta jornada, sendo que 53% do estado, 13% dos municípios, 17% da sociedade civil. Depois temos outras participações de usuários de água, autônomos,
federação, união e professores. Aqui do nosso público, 84% tem formação acadêmica em alguma área relacionada aos recursos hídricos e 16% não tem. 73% que participam da implantação e ou do aprimoramento das políticas relacionadas da água e 27% que não. E aqui o que as pessoas esperavam, né, dessa jornada de gestão de águas é gestão de conflitos. Vou ler algumas respostas rapidamente. Ampliar os conhecimentos, prevenir conflitos na minha área de atuação, conhecer as experiências apresentadas, conhecer diferentes conflitos de diferentes realidades do país e como está ocorrendo a gestão desses conflitos. A próxima pergunta é se as pessoas têm enfrentado conflitos hídricos nas suas bacias. Aqui, falta de água sazonal, conflitos entre qualidade da água e atividade turísticas, dificuldade de conseguir informações, tecnologias antigas, redução da disponibilidade hídrica no período de estiagem, conflito com a gestão de águas subterrâneas. Então, é um pouco do que a gente já conhece desse universo. Perguntamos se teve se alguém participou aqui de solução de conflitos hídricos. Vamos ver se tem alguma resposta positiva. Revegetação de nascentes com incremento de vazão de manancial. Ó, tem mais gente respondendo, que está saltando aqui para mim. Bom, temos muitas respostas, depois a gente deixa isso disponível também lá no Drive. E temos aqui uma dinâmica, né, que a gente apresentou, que é a seguinte, né? Se você fosse um professor universitário com carreira em ascensão e fosse dar uma palestra presencial em um grande evento internacional na Europa, e essa palestra estava agendada aí há muito tempo, 6 meses. 5 dias antes da palestra, um reitor da universidade onde você trabalha te chama e diz que teria em 3 dias teremos uma reunião muito importante, você precisa participar dela. Estou contando com você. E o dia e o horário dessa reunião coincide com o dia e o horário dessa palestra. E aí a gente perguntou para os participantes o que eles fariam, né? E aqui tivemos que 50% dos participantes perguntaram se poderia colaborar nas atividades pré e pós-reunião e se ausentar dessa reunião. Então, aqui é um pouquinho, né, a base da diplomacia, né? A gente vai disponibilizar esses dados também lá no Drive para vocês, a gente pode discutir por lá, para a gente não gastar muito tempo aqui. Mas eu quero agradecer aos participantes que responderam, que para a gente é uma maneira de entender quem está aqui, como melhorar os nossos próximos eventos de gestão de conflitos e outros. Professor, o senhor gostaria de últimas palavras antes de se despedir da gente, que eu acredito que o senhor não vai ficar até o final, que seria a sua madrugada inteira, né? No, that's right. Thank you, Iara. I'm very pleased to have been able to be here for at least this first part. It's as you say, it's getting late here tonight, and I have an early morning meeting as well to go to. So thanks again. If anyone does have any questions and interested in following up, just send me an email. I think my contact details are with the website, but happy to follow up with anyone. Ok, então muito obrigada novamente, e seguindo aqui a programação do evento, a gente vai fazer uma pausa agora para o almoço, são 12:30, às 14 horas nós voltaremos com a apresentação da professora Zaki Shubber, que vai falar um pouco para a gente das etapas para a gente trabalhar para resolver conflitos hídricos. Então, pessoal, vemos vocês em 1h30, às 14 horas. Até lá. Tchau, professor. Bye, boa noite. Bye.
Oi, pessoal, boa tarde. 2h em ponto. Estamos aqui nos preparando para voltar. Então, pessoal, recapitulando, né, a gente vai iniciar agora às 14 horas e a ideia é a gente encerrar o evento às 16 horas. Teremos um intervalo por volta das 3 horas da tarde, ok? A gente vai iniciar o segundo bloco com a apresentação da professora Zaki Shubber, que vai trazer um pouco para a gente das etapas e da importância dessas etapas ao longo do processo da resolução de conflitos de recursos hídricos. Então, em mais alguns minutinhos estaremos começando. Então, peguem aquele café, corram no banheiro, que a gente vai começar muito em breve. Lembrando que toda a interação acontece pelo chat, então quem tiver perguntas ou comentários, escreve aqui no chat para a gente, que a gente vai repassando para a professora Zaki. Zaki, seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez aí pela sua presença e participação, e agora o palco é todo seu. Thank you very much, Iara. Let me share my screen with you so I can start my presentation. But you need to give me screen sharing rights to do that. Thanks. Saad, você pode autorizar a Zaki a compartilhar a tela dela, por favor? Ela entrou com o CV, né? Que aparece para ela. Great, thanks. So, let me... So, can you see the presentation? Sim, podemos ver, mas ela está duplicada. Acho que você está com duas telas, né? Yeah, I know I have to change the screen share. I forgot how to do it. It's been a long time since I was on Zoom and I have forgotten how to Sem problemas. Fica tranquilo. No primeiro momento que você compartilhou, estava uma tela única, depois que ele abriu para duas. Yeah.
because I changed my setup, and I know I can do this. And of course, I completely forgot. It should be somewhere. Agora estamos vendo você duplamente. Porque sua tela está compartilhada, Zaki, a gente vê você mexendo aí nas configurações. Yeah, I have two screens, which is why it's duplicated. Let's see. How about now? Vemos duplicado, mas... Yeah. Se você clicar na seta ao lado do Share Screen, será que funciona? E ao invés de compartilhar a área de trabalho, compartilhar só PowerPoint. No. I think it's on my computer and I forgot how to do it. Let me see if I do it this way, whether it works. Parece que funciona desse jeito. Ele veio Like duplo this? de novo. Ele está duplicado, mas acho que não tem problema. No, you're not supposed to see my notes. Compartilhar só o PowerPoint, compartilhar só a jornada do PowerPoint. É que quando você faz isso com duas telas, ele compartilha os dois. Oh, wait, I think I know how to do this. Let me see. Problemas técnicos do mundo virtual, gente, mas calma que a gente resolve. Se você compartilhar só o PowerPoint e não a área de trabalho inteira, será que funciona? And let me see, how about now? Can you see? A gente vê duplicado e veremos suas You see double notas. again, okay. All right, then it sounds like there is no choice. You will see my notes. So let's get started. Otherwise, Pera. Do lado do lápis. Zaki, if you click, se você clicar no ícone ao lado do lápis, embaixo da tela que está azul agora, aí agora funcionou. what about? Agora deu. I found it. Okay, apologies everyone, and thank you for your patience. I'm delighted to be with you and to talk to you about this three-step framework for conflict resolution. As you'll see, it's a very practical framework to help you frame your approach to solving conflicts, to addressing conflicts. And I hope it will give you some useful tips. We don't have a lot of time, so I'm going to give you a general overview. And if you have more questions towards the end, I'd be delighted to answer them. So what I'd like to do now in the next hour is say a little bit about why it's useful to have a framework to approach conflict resolution, and then go more in depth into the three steps that that we devised together with a colleague, and some takeaway thoughts as well on the framework. So why have a water conflict resolution framework? It's really to help systemize your thinking before you jump into a process to try and address the conflict. It's sometimes you don't have the time to do that, but generally it helps to step back a little bit and be systematic in examining and understanding the reality of the conflict from different perspectives, and use that as a building block for your intervention in different ways, as we're going to see. So it's really about being prepared to address the issue, to address the dispute that you're engaged in. And it's to do that constructively,
the more prepared you are, the more options you will have available to you, and the better you might anticipate the reaction of the other side, of the other parties in your dispute. And finally, and importantly, I think it increases the chances of finding a sustainable solution, because if you've had that holistic view, if you've tried to understand what's happening, then you might be able at that stage already to identify some gaps, some issues that you will need to address when you're implementing the agreement that hopefully you reach during the process of engaging with the other parties. Now, I want to highlight also that conflicts come in cycles. As much as we want to solve things in one go, it is really about having a cycle, and we have different elements in that cycle. And I just want to break that down for a moment and highlight also where the framework helps, which areas it focuses on more specifically within that cycle. And of course, we start with the problem, in other words, the conflict or the dispute at hand, which can be expressed in different ways. I won't go into the detail of that. Iara explained already this morning a little bit about the causes for disputes, but I think disputes are something that we recognize when we are experiencing them. And so once we know there's a problem, then the next stage would be to try and find what the causes of that problem or the dispute, what the causes are, and try and establish some sort of diagnosis, have that perspective, that broad perspective on the issue and what's going on and what will have contributed to that issue. The idea being that we can then move on to the next stage and think about approaches to deal with a problem and possible solutions to that problem that then lead on to specific actions that we will take to address the problem. But as we all know, the actions themselves may create new issues, new disputes, and we will fall back into the cycle. But what the framework does is really help to address what the problem is and the diagnosis of causes. Sometimes, you know, we look at an issue and we think we know what the problem is, but in reality, it lies at the root of a tree. And you'll see later on that a conflict tree is one way of analyzing a problem. We sometimes think that that the issue is something that the other person has said, but we don't know where it comes from. And so without having the diagnosis, we struggle to find the right approach and the right point of entry for the issue. So, what does the framework consist of? As I said earlier, it's a 3-step framework. And it really starts, as you will have understood, with undertaking a situation analysis, which is divided into 2 parts. The first really is an analytical mapping, is focusing on the conflict, the causes of the conflict, the context of the conflict. And that helps you as one of the parties to prepare yourself for the following step, which will be the engagement with the other parties. Analyzing and understanding the conflict is one important step, but it's not the only one. You also want to know for yourself what your own objectives are, what you want to achieve, what your mandate is, and so forth, what your strategy in the forthcoming process is, and even the type of process you're going to be engaging in. That is also extremely important, and you need to do that analysis in order to be able to go more, to move forward along this framework.
Now, I'm just explaining this briefly to set out what the content of the framework is, and then I'll come back in some more detail into each of these two elements of the situation analysis. And then the second stage is what we've called decision making. And it's really, again, two parts. One is the procedure, the process, the type of engagement that you are going to go into. And Iara again alluded to the different types of conflict dispute mechanisms available. And of course, the process is one element, but you are also there to discuss the content, to discuss the issue, and to try and find a way forward with the other parties in the dispute. And then the third stage is about implementation and the reality of putting in place the agreement that was reached during the previous phase. And what's really important here is to be practical and realistic. I'm sure you have come across situations where there is a negotiation, the parties get very excited, heated negotiations take place, but in the heat of the moment, we forget about what is available for us in order to actually be able to do what the agreement provides, what the agreement sets out in terms of the solution. And so with my colleague, we broke down this framework into three parts, but I want to highlight already that, of course, life is not as simple, and it may very well be the case that these three pillars are happening at the same time, and to some extent also feed each other. Thinking about implementation is something that might happen during the preparation stage. When you're doing your analysis, you've identified perhaps a gap in a policy or overlapping legal frameworks that will need to be addressed. And that's something that might be part of the discussion, the decision-making process, and also part of the implementation. Likewise, as you're proceeding with your negotiation, you might need to step back again if you're missing some information, if you're missing some data that will help you improve your strategy or add additional information for your mapping. So again, really, this is really to conceptualize the process and help focus on the different elements and understand where you're at within your dispute. And then an important question also is, who are you in this process? What is your role? Are you the one starting the process? Are you on the receiving end? Are you contributing to one of the pillars? Perhaps you are involved in all of the three steps, but it's important also for yourself to understand what is your own role, what is the role of your organization in all along the dispute process, thinking about the detail of this framework. So now that you know the three steps, I'm going to talk about the first part of, or I'm going to talk about the first step, and more specifically, the first part of it. So the situation analysis, and as I said, two elements, at the analytical mapping and the process preparation. And just to give you some background, some of these elements come from water resources management and others come from conflict management. Others we have added from experience because we know that that they are also critical in really having that broad perspective on the conflict. So we have 5 elements.
And again, this may seem like a lot, but you don't need to necessarily go into the detail of all of them as you're analyzing the situation. But you are looking at the issue very much from a conflict perspective. And we'll have a look in a minute at some of the tools that you can use. There's also, of course, the biophysical aspect, the resource, the water. We are talking about water conflicts, so it's important to know what's going on in terms of the fresh water that's part of the dispute. Stakeholder analysis, again, that's a key element. We want to know who is involved, who are the different parties, which sector do they belong to? Are they civil society? Are they state actors? Who is in there? So this element is extremely important also to know who you are engaging with and who might also play a role that is not yet part of your mapping or part of the your perspective on the engagement process itself. Earlier today, we had from Professor Stuart about the experience of Australia and the importance of involving Indigenous people. So as part of your analysis, you would be thinking of these different parties and thinking about how to involve them if that's necessary. Institutional analysis, divided into different elements, also very important in terms of water resources management. We know that there are different frameworks at play that have a role in contributing to the situation. And then other elements that are also equally important, history, economy, and I'll go into more detail when we get to this slide. And then the other side, as you're progressing with your mapping, you are looking at what the other parties are have contributed to the dispute, but you also have to be self-reflective and think about what your own objectives are in terms of the dispute. What has been your role? What do you need to achieve? And that's the starting point. But you also need to think about the process that you're going to be selecting. Iara talked this morning about alternative dispute resolution and legal mechanisms. I'll say a few words about that as well. There are also other options. But the exercise you do with the analytical mapping and the objective setting helps you to identify which process or which processes will be relevant to your situation. You need to develop your strategy. You're probably looking at a negotiation. So what's going to be your negotiating strategy? Very important to be thinking about that before you jump into the negotiation. And then the practical aspects of preparing that process. So let's start with the analytical mapping and with the first element, conflict analysis. And I'll start with the onion ring. And again, I will echo what Iara said this morning about really understanding what is going on. So a position is the demand that the other side is making as part of the conflict, as part of the dispute. So perhaps wanting a certain amount of water, wanting a certain quality of water, but that is, or presenting its position vis-a-vis the conflict itself. But very often, if you stay at that level of positional discussions, you will not necessarily understand what the interest behind that position is. Perhaps the person wanting a certain amount of water is looking at it in order to grow crops for livelihood purposes, for subsistence purposes. The person is supporting a large family. There may be very different interests. There may be financial, monetary interests also behind the position. And until you understand what these interests are, it will be very difficult to try and find a solution, to try and understand
what options may satisfy the interests of the other side. And then at the heart of these interests of the different parties are, of course, their needs. What do they need to achieve? Very often we see livelihoods are at stake behind the interests and the position. But in analyzing the conflict, one of the key elements that you want to be able to identify at the stage of the analysis or later on as you're engaging with the other side is the interests that lie behind the positions. And before I move on to the next tool, I want to say that you need to do the same exercise for yourself as a party, understand what your position is, what your interests are, what your needs are, in order then to be able to engage constructively with the other side and be able to see where your common interests are and where they may be different. I'm presenting here a few tools, and I will put on the drive some reference material with more tools. These are not the only ones that you can use in order to try and analyze a conflict. But another key one is the conflict tree, looking at the causes of the conflict, looking at how it's manifesting itself, and looking at the impact or the effects of the conflict, what goes beyond the visible signs of the conflict. And again, this is important because it may be that the problem is being expressed through an issue related to water, and I'll give you an example in a second, but there's something else lying at the root of it. And if you don't address the root causes, addressing the core problem may not solve the problem or the dispute in the long term. And at the moment, I'm based in the Netherlands, and there's a big dispute between the farmers here, and a really big dispute between the farmers and the government. There are major water quality issues here in the Netherlands that are caused by cattle. There are a lot of farms with many cows and other animals, which are causing more nitrogen to go into the water here. And the government has asked farmers to cull their animals, to reduce the number of animals in order to address the requirements of water legislation and environmental legislation in terms of water quality. And here the core problem is this request to cull the animals. But behind that, we know that there have been incentives for farmers to make their farms bigger, and there have not been regulatory frameworks to try and contain that expansion. And so today we have a clash between environmental and water legislation and the livelihoods of farmers who were encouraged to grow economically. And then the very typical conflict tool, the mapping, looking at who the stakeholders are and mapping the nature of their relationship. Are they in conflict? Are they influencing each other? Do they have a positive relationship, and so forth? That gives you an idea also of who might be your ally in the dispute that you're in, who might be an obstacle, and so forth. What I want to say is these are only 3 examples, and there are many others, and it helps to use different tools because they will cover different aspects of the conflict. If you don't use one, you may miss out certain details and certain information. But at the same time, there may be some overlap between the different aspects or the different tools that you use. Now, moving on here to the biophysical analysis. Again, I mean, it might be obvious, particularly to water managers, but it is important to come back to the resource itself and to say, you know, what water
is the issue? Is it surface water? Is it groundwater? Is it a lake? Is it something else? Are there chemical, biological characteristics that are playing a role? Are we talking about quality issues? Is there infrastructure related to the water? Are we looking at irrigation canals, distribution pipes, reservoirs, dams, pumps, you name it? What is the infrastructure that is causing the issue? Because it could be that there is a technical problem in addition to other problems as well. But we are talking about water, so this is a really important element as well. Stakeholder analysis, I talked very briefly when looking at mapping a conflict about the stakeholders. And of course, in water resources management, it's really important to know who from the water sector is involved, and beyond that sector, also who has an interest in water that could be one of the important stakeholders. This morning, Stuart talked about the tourism sector, which is often in competition with other sectors. I'm from Switzerland originally, and in some of the Swiss mountains, there's competition between ski resorts and farmers. The reason is that the ski resorts want to stock water during the summer for winter skiing purposes. If there's not enough snow, they use water cannons to make snow. But the farmers want to use that water during the summer. And so we see very regularly disputes between these two sectors, although there's a big drought in Switzerland at the moment, so I think everyone is suffering. But of course, energy as well. You may have read or you may be aware that there are droughts in many parts of the world that are affecting hydropower production. So energy is also an important player, and within that sector, there are different types of stakeholders as well. And of course, as I said earlier, we might have civil society involved, water user associations and so forth. And again, it's important to know in relation to the dispute that you're involved in, who these stakeholders are. And perhaps overlapping a little bit with the conflict mapping, this is a typical water resources management tool, looking at importance and influence of these different actors. And that's important also in terms of the process. And I'll say it now already, Iara suggested that it's better to use alternative dispute resolution mechanisms for a number of reasons. And I totally agree with her. As much as possible, it's better to avoid legal mechanisms. Having said that, there may be cases where there is an asymmetry or an imbalance of power between the parties, and going to court is one way of making sure that the parties are at the same level. They will have similar rights before a court, which they may not be able to exercise in the same way in a negotiation. If you have a small NGO against a very large corporation, the negotiating power may be challenging. So again, importance, influence is key here as well. Institutional analysis. I'm a lawyer, so I'm always looking at legal frameworks, which are really useful because they will tell you what the rules are, allocation rules, permits, and so forth. They should be able to give you the structure or the skeleton of rights, duties, obligations, and so forth. And they will tell you what the roles of the different institutions, the different actors of the disputes are. You've got there on the slide institutional mandates. Those are really important as well, because those may play a role again in shaping the process that you're going to be engaging in, whether it's because it's a process within that institution. Perhaps there are consultations allowed for. Perhaps there is a platform for dispute resolution within the institution. Perhaps also the institution has a specific and very clear mandate to fulfill that it cannot fulfill because of the dispute and so forth. So the role, responsibilities and rights of the stakeholders, including institutions, is particularly important.
planning and other water resources instruments will also give an indication of what the requirements there are and whether those are being fulfilled, or whether they will play a role in shaping or guiding the process and its resolution, the agreement that is ultimately made. And policies as well, again, in my experience, we see a lot of overlap or contradictions between different sectors, which will be reflected or expressed through policies, but also legal frameworks. Actually, in my experience, what I've seen is that legal frameworks for different sectors, or even within one sector, are developed separately without checking the mandates of other institutions, and you end up with overlap or contradictions. And in the case of overlaps where there is budget attached to the scope of the institution, then very often there will be disputes. We're talking Brazil Brazil here, so international law may be less relevant, but it may also have a role to play when it comes to transboundary waters. And of course, being a federal state, it's important to understand how water flows legally from one state to another. Switzerland is also a federal state, and the cantons in Switzerland are responsible for water resources management, but not for water quality. That's a matter for the federal government. And so again, understanding how these frameworks apply will be critical. And then finally, other elements that will be important are history. What is the history between the parties? This morning we heard about the Nile dispute, and there an important aspect of it is to understand the history of the relationship between Egypt and Ethiopia. Egypt having been an obstacle to Ethiopia developing hydropower. Without having that piece of information, it's difficult to understand why it's been so difficult or so challenging for the parties to negotiate. But there is a clear resentment by the Ethiopian side against Egypt for its historical position towards Ethiopia building hydropower. Politics at many different levels that will play a role. I won't go into the detail of that. I'm sure you're very much aware of it. If you think of importance and influence, politics will play a role there. Economy, water is associated with livelihoods, and as I said earlier, needs are very often economic needs. The culture are the cultural aspects as well. Water is respected by many cultures, and that may play a role. There may be cultural similarities between the different parties that could help bridge the dispute. Social aspects as well, access to water, the impact of the water-related disputes is also something to be included. And there may be others that are not listed here that will come to light as you're proceeding with your analysis. Now, moving on, you've been doing a lot of research, you've made notes and so forth, but you also have to think about preparing for your engagement, your negotiation, or perhaps a mediation. And so you saw this earlier. Today, you can have either a direct engagement, negotiations, the parties meet and decide together how to proceed in terms of the negotiations, or you may have a third party involved if there are challenges to the negotiation. If you're unable to agree on certain points, you might want to invite an impartial third party to assist you. And for instance, again, the case of the Nile, we know that there was a request to the US government for support in the negotiation. The Security Council was also involved. And more recently, the African Union is trying to mediate between the parties.
So there are different ways in which a third party can be involved, but generally what we're looking at is still a form of negotiation that's being assisted. And then, as I said earlier, you have the legal proceedings, arbitration, adjudication, which you might want to resort to if you feel that that will facilitate the resolution of the dispute for a variety of reasons. The main one being potentially different powers and asymmetry of power between you and the other parties. And so thinking of that, you want to start your preparation for what's probably going to be a negotiation. So setting your objectives. What do you want to achieve? What are you ready to compromise on? Where do you have flexibility? Where do you not have flexibility? What kind of strategy do you want to adopt in your negotiation? Are you going to be confrontational? Are you going to be involving a third party? And then from a practical preparation, who's going to be conducting that negotiation? Do you have a team? Will it be you? Will it be someone else? Does that person need to be prepared? You know, is the person able to conduct a negotiation? If possible, you can practice also to be more comfortable when you get to the stage of the negotiation. So many aspects to think of. There's much more that can be said about negotiation preparation, but I wanted to include that as well, because in that first step, in that preliminary step, you also have to look at what you're going to be doing in the next step, in the next negotiation. And the analysis is your first stepping, or your first building block, and this one is the second one. So moving on to decision making, as I said earlier, we've really got two elements: the process itself and the content. And ideally, you're looking at the way forward, and you're able to forge an agreement with the other side. So you may be negotiating in different ways. You may be bringing in third parties or not. You're using possibly different tools also for your negotiation, decision support systems, multiple criteria analysis, budgeting, different tools available. I'm speaking very generally here because it may be a variety of processes that you're engaged in, and it may be in different contexts. As I said earlier, you need to be aware of the context that you're in and what avenues it offers. And just to come back again to these different avenues, thinking really of the context that you're in. Are you operating in a very formal context? Are there rules that you have to follow, or is it more of an informal process? Perhaps you're involved in a consultation. We don't call them negotiation, but to some extent, when you are exchanging points of views, that's a form of negotiation. Are you doing it within an institutional framework or outside of that? Perhaps it's a river basin organization, there are different meetings, or there is an ombudsman or ombudswoman, or perhaps ombudsperson, now you say, to help out where there are issues. These are things to bear in mind. And we don't have time to do a negotiation deep dive, but I want to really highlight one aspect in the negotiation, something that I've talked about already, and it's really to try and pinpoint what the interests of the other parties in the dispute are. So they may be making certain demands, but what you want to try and do in the process, if you haven't already been able to identify that interest, is to try and tease it out of the other side as you're engaging with them.
in a formal context, but of course, you know that corridor discussions and coffee breaks are the best place to really talk to the other side and try and establish more of a connection that will then gradually allow you to try and identify that interest. And I think one of the most powerful tools or powerful ways of doing that is really to engage in active listening, trying to see what the perspective of the other side is by asking open-ended questions, by really being open and not trying to impose your will, but letting the other side express themselves and open up in order for you to really understand what's driving them, what's motivating them, and how that might help you shape the solution that you're looking for. Now, we're discussing, we're negotiating, but as I said earlier, we have to remember to be practical and to be realistic in the agreement that we set out. And I think this stage is really, to some extent, a combination of the first two steps, trying to address issues that you identified in your analysis at the very beginning, trying to address issues as you're discussing them with the other side, and putting a really practical spin to that, thinking, okay, we want to set up a new organization. We would like to amend a policy. Do we have the human capacity to do that? We would like to build a new irrigation canal. Do we have the financial capacity? What are going to be the compliance mechanisms? How are we going to monitor the implementation of our agreement? Who's keeping an eye on that? Who's making sure that what we've agreed is actually implemented? Are we involving the right stakeholders, or have we neglected to involve people who are part of the situation, but maybe not at the negotiating table? What's the timetable? What are the milestones? Are we looking at 6 months, 1 year, 5 years, etc.? What are the frameworks for implementation? Is what we're agreeing legal? Can we do it? Do we need to make changes to the law? Do we need to make changes to institutional mandates or other aspects? These are the kinds of things that need to be taken into account during the negotiation process in order for that agreement to really be as sustainable and long-standing as possible, and really try as much as possible to avoid future conflicts or minimize future conflicts. So we're getting to the end here. I've been talking a lot, and I want to leave a bit of time for some questions. But this is just to remind you of the 3 steps we've just looked at: the situation analysis, the decision-making, and the implementation. So we're mapping and we're preparing in the first step. In the second step, we're engaging and we're talking about how we're going to solve the issue. And finally, we're implementing, we're being practical, we're being realistic. We're not devising something that's too vague, that has no funding, that has no resources in order to implement. And so we're trying to give our agreement the best possible chances. And again, remember, what is your role in that process? And so a few final thoughts from me. Before my final thoughts, just to remind you, as I just said, that you want to avoid future conflict as much as possible. But of course, this is very much a cycle, and implementation may itself lead to new issues, things you had not anticipated, and you may need to go through the process again. So it's not a linear process, it's a cyclical process. And now finally, a few thoughts. So Iara said this morning, and I agree with this quote from Aaron Wolf: water management is conflict management. So using the different tools that conflict management provides us helps with water management. Combining the two is a very powerful way of moving forward.
the purpose of that framework is really to give a structure to help approach conflict management and to facilitate the process as much as possible. Of course, you can't smooth out everything, but if you have those building blocks, if you have those steps in mind, you may be able to identify the issues and the right points of intervention. It also supports a more holistic approach to water resources management. I say this because I spend a lot of time in the water sector, and we look at water very much, and sometimes we forget what's going on beyond water. So having the different elements of the analysis helps you to have a broader perspective and take in elements that may not be immediately visible to you. An important point that practitioners have pointed out to me is that preparation and implementation are as important as decision-making. There's a lot of focus on knowing how to negotiate, which is both an art and a science. But beyond that, steps 1 and steps 3 are really important, because you cannot achieve a good step 2, good decision-making, good negotiation, if you go in there unprepared, with no understanding of the situation, and if your agreement is not anchored in reality. And again, the 3 elements, the 3 steps may be happening at the same time rather than in a linear way. This is really conceptual to facilitate the thinking around them, but in reality, you may be going back and forth. And then finally, you will be using these, or you will be thinking along that continuous cycle, rather than looking at solving issues forever, unfortunately. But that is the case in many other aspects of life. The important thing is to continue to analyze, to be prepared, to engage in good faith and with goodwill in trying to solve the conflict. And I will end here. Thank you very much for your attention, and I look forward to your questions. Thank you so much, Zaki. Muito obrigada pela sua ótima apresentação, muito didática. Elogios aqui no chat para você. E temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Eliane está perguntando, numa situação de conflito, como identificar quem pode fazer a gestão desse conflito? Okay, I'm going to give you a typical logic answer, which is it depends. That's why the analysis is really important, because you need to know who the parties are and whether there is someone who should be representing you or your organization in the process. It's hard to give you an answer without having a concrete example. And I would think, I'm trying to think of one. I would look at the mandate of the institution, if it's an institution, for instance, and try and see who has the right to represent the institution, who has the authority to do that. I think that's, at the end of the day, that's a key element. Who has the authority to make an agreement on behalf of the parties in dispute? Again, you know, we see diplomats, to use an international context, negotiating, but what you also see happen is that they have a mandate. Their governments will tell them, okay, you're negotiating an agreement with state A, this is what we want to achieve. But sometimes they're given an option that they hadn't considered, and they have to phone back
headquarters and say, this is the option that we've been given. This is not something that we had discussed. Do we have, you know, do you give us the authority to proceed? Can we proceed? So I think that who has the authority will be one element, maybe not the only one, but the one I would look for. I hope that answers the question. Eu acho que sim, obrigado. Temos mais algumas perguntas aqui, Zaki. Uma delas é o Pedro quem faz. Técnicas de comunicação não violenta, elas podem auxiliar no processo no contexto de gestão de conflito? Como o exemplo do proposto pelo autor Marshall Rosenberg. So I confess I'm not familiar with his work, but I would say, why not? You know, I was talking earlier about the process and the type of engagement, and I think part of the analysis is to say, how can we influence the other side? Perhaps if we have less power, and I think here at the moment, there are lots of strikes in Europe. Dockers in the UK are striking. I think train drivers in the Netherlands are striking also to get more money. And so, you know, they have identified this particular way of influencing the government as the way forward. It's maybe not non-violent communication, but I think understanding how much power you have over the decision-making authorities will determine whether or not, for instance, non-violent communication might help you or not. Ok. Tem mais uma pergunta que o professor Valmir deixou. Ele teve um imprevisto e teve que sair aqui do evento, mas ele deve voltar a qualquer momento. Mas ele pediu para eu fazer duas perguntas, né? Ele diz assim, há conflitos pela água em muitos países. No Nilo, o reservatório da Etiópia tem exigido acordos com o Egito e o Sudão. No rio Mekong é preciso acordos com a China, o Vietnã, Laos, Camboja e outros países para gerir essas águas. Na sua opinião, qual é a mensagem central que esses conflitos nos trazem? So the first point I'm going to make here is that international disputes are very different from national ones, because in order for disputes, interstate disputes, to be addressed, the states have to consent to negotiating or going to court, for instance, as is the case between Bolivia and Chile. But if they refuse to enter into negotiations or to go to court, there's very little you can do to put pressure on them because of the nature of international law. Whereas in a country, you have a legal framework in place, and generally there will be avenues for disputes. So for instance, in Switzerland, when there are disputes between cantons around shared rivers within Switzerland, the federal government can intervene, and you can go, there are cases before the Swiss Federal Tribunal that address these conflicts between cantons. So within a domestic context, you have more mechanisms, and you have a way of implementing these judicial pronouncements, judgments. Whereas in international law, it depends on the goodwill of the states to negotiate, to go to court, and then even if they go to court, to actually implement the judgment of the International Court of Justice. So there is a slight difference there. And I think to some extent, the second point I would make is that some scholars say water is not very high on the political agenda. We take it for granted, and it's only when there's a crisis that suddenly everyone wakes up and governments pay attention to water-related issues. And I think that's the case both internationally. There are no international mechanisms to force states to negotiate
or to come to equitable arrangements around their shared freshwater systems. And likewise, domestically also, we know that it's only when there's a crisis that suddenly budgets appear, money appears. There's concern from politicians more than in normal times. And again, interestingly enough, water is in the headlines in this part of the world on a daily basis. So let's see, maybe there's hope. Sim, muito boas essas reflexões, Zaki. E é interessante como a gente pode aprender com o direito internacional da água dentro do Brasil, né? Porque aqui é um país tão grande com esses recortes estaduais, que não temos muitos problemas hídricos internacionais, mas entre estados e entre bacias que cortam estados, existem, né, vários conflitos pelo uso da água. E na sua fala agora e também ao longo da sua palestra, é interessante para a gente ver, como você citou, a Holanda e a própria Suíça, que são países desenvolvidos, países ricos, e também o Stuart falando pela manhã, né, dos problemas da Austrália, que essa questão da gestão dos conflitos dos recursos hídricos, elas existem independente da riqueza do país, independente dele estar aí no sul global ou no norte global. Então, eu acho que é interessante para a gente ver, né, que independente de quanto o país se desenvolveu, a gestão hídrica continua um desafio, né, muito complexa, e a gente vê, né, que a gestão de recursos hídricos é para os fortes, né, porque é muito complicado, as coisas retornam em ciclos. E é legal, acho que essa troca de experiência, ela fica muito rica, não é só aqui no Brasil, né, que ela acontece. Temos mais duas perguntas, que acho que elas estão relacionadas, então eu vou fazer as duas juntas, tá? Que a Cláudia pergunta, qual que é a importância da cooperação internacional para evitar-se conflitos? E o professor Valmir, ele fala assim, quais são os princípios fundamentais da diplomacia aplicada ao tema da gestão das águas internacionais? Será que dá para fazer um pacotinho para responder essas duas? Ou separadamente, como você preferir? Okay, so just remind me, the first question is, what is cooperation? A importância da cooperação internacional para evitar conflitos. So very briefly, about 3/4 of the countries on the planet share fresh water to some extent, either as upstream states or downstream states, or both upstream and downstream. And some rely heavily on water that flows from another country. And in terms of water resources management, in order to be able to do your planning, you have to know how much water is going to come into your country. And so you have to know how much water or how the other riparian countries are going to be using their water, the water that you share with them. And so the idea, and perhaps here also answer the second question, the idea of cooperation is to be engaging on a regular basis, and diplomacy is to have that constant dialogue with the other riparians, be they upstream or downstream, to discuss how you're using the water and to try and minimize the negative impacts that you will have as a state on other states, because they want to be able to do water resources management, understanding what other states' interests are. You know, why are they using that water? They need hydropower. So if we go back to the Nile, Ethiopia has wanted to develop itself and needs energy to do that. And one way of doing it is through hydropower. It has a lot of water. And so that's something that it can access. But if you do that unilaterally as a state
without discussing it with the countries downstream, you may be impacting the flow of water to Sudan, to Egypt, and they will want to know what's going on, why there may be less water. Iara talked about the Tigris and Euphrates, and there Turkey has built a network of dams that has had an impact on the flow of both rivers to Syria and to Iraq, and diminished it significantly. And that was done mainly unilaterally. And so the countries downstream have less water available, maybe the quality is less as well, and that will potentially create tension and a conflict between the parties. So the idea of diplomacy is to have an engagement and to be discussing how you're using the water as a state, and trying to find a way that will, for want of a better way of saying it, that will work for everyone as much as possible. You probably need to compromise on both sides, on all sides. But if there's no discussion, if there's no diplomacy, then, states will be making decisions by themselves, and potentially reducing what water is available to others, and that's a possible cause of conflict. Obrigado novamente, Zaki. A gente vai aprendendo com cada pergunta aqui, que é uma mini aula aqui para a gente. Tem mais uma pergunta aqui do Jacques, ela é um pouco contexto específico, eu não sei o quanto a Zaki acompanhou esses casos no Brasil, mas eu vou fazer a pergunta e Zaki fica à vontade para responder ou não. O Jacques diz assim, que no Brasil os dois grandes vazamentos de barragens, ele se refere a Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, provavelmente, eles acabaram sendo judicializados. Ele pergunta, haveria outro caminho, considerando a multiplicidade de atores e prejudicados? Porque mesmo no judiciário, isso não está facilitando que soluções sejam encontradas, né? Soluções que as partes se sintam minimamente satisfeitas. Você gostaria de comentar essa questão, Zaki? Yes, of course. One of the challenges of going to court is that you're dealing with lawyers and not water resources management professionals, and so the judgment will be very much a legal one, and it will address specific points rather than having a holistic perspective. And for instance, India, which is another federal state, has experienced a number of disputes, and there have been judgments, but the judgments were never implemented by the parties because there's no political will. So it's very challenging. I think, again, it's a question of knowing who the stakeholders are and what's going to influence them. If you're dealing with a corporation, do they want to avoid reputational risk, or is that not an issue for them? Do they want to avoid financial risk? What's the weak point, so to speak, of these stakeholders, and what might be the way in which you can bring these different stakeholders together and get them to have enough goodwill to try and find a solution together and implement it together. Again, it's hard to give a specific answer, but I think it will depend on how they react to influence, and what kind of influence, what's the best way to leverage them. Because the challenge always is you'll have, certain parties, civil society, NGOs will be less powerful, and so they may not be heard in the same way around the negotiating table, whereas corporations with a lot of money or more influential actors, political actors, will be able to some extent to direct the discussions. I want to say, I was talking about the weak point. I think I should have said interest. What's the interest of the different parties, and is there a point where they all overlap?
that could bring them together and be a starting point from which to build consensus, goodwill, and commitment to working together and solving the issue together. Muito legal, Zaki, ter essa percepção, porque esses são casos bem polêmicos que ainda estão bastante fortes aqui no dia a dia das pessoas, né? É um assunto que vai e volta, e cada vez que tem uma decisão judicial, isso vem à tona novamente e mexe com todo mundo, né? Então é bacana ver essa perspectiva vindo de uma advogada que trabalha, que tem conhecimento da questão da gestão de recursos hídricos, né? Que as áreas elas andam, às vezes não, a maioria das vezes elas andam separadas, ou a gente tem advogados, ou a gente tem gestores de recursos hídricos, e é difícil encontrar profissionais que atuam em áreas que se complementam, né? Então, é muito bacana. Muitos elogios aqui, Zaki, o pessoal dizendo alto nível dos palestrantes aqui, estão agradecendo. Tem mais uma pergunta da Cláudia, ela fala assim, na definição da política desculpa, não é essa, é de cima. Ela fala assim, a questão de recursos hídricos não estaria mais na low politics? Ela diz que low politics, na definição da política internacional, ela é mais relacionada com o meio ambiente, água, saúde, enquanto a high politics são assuntos mais cruciais, como os econômicos, os bélicos e etc. E os recursos hídricos essa questão da política está mais relacionada no low politics. Eu acho que é porque você mencionou que ela não está muito na agenda, os recursos hídricos não faz muito parte da agenda dos políticos, a não ser quando a gente está numa crise hídrica, né? Então, acho que a pergunta é um pouco retórica de onde está a água na agenda política, né? E talvez o desafio que a gente enfrente como gestor é como dar visibilidade política para a água fora de um período de escassez. That's a really tough question. And I want to say you almost have to make use of a crisis to try and make changes at that point in time that will work for the water sector without necessarily having the constant attention of politicians. I mean, at the moment, water, I mean, every day I read the news in the Netherlands, international, in Switzerland, and it's all about water. There's no water in the Rhine, so there's no navigation, so the economy is suffering, so politicians are paying attention. And so you almost want to use a crisis to try and well, it has brought water higher in terms of politics, but it's going to go down again. Once the crisis is over, you lose their interest. And so you have to use that moment to, I don't know, get more money, to try and initiate projects that go beyond the lifetime of politicians. They have a very short life cycle, which doesn't match the cycle of the water, unfortunately. That's one of the main issues. So you almost have to capture their attention at the point of a crisis for the long term, as much as possible, because unfortunately, I don't think, that's my personal opinion, but I think, you know, the interest of water will fluctuate with the crises. And it may be that climate change is going to change things. I don't know, because it is something that is catching the eyes of politicians much more than water. And of course, we know that water has a key role to play in climate change. So that could be a turning point. I don't know for sure. Hard to say, but I think it's better to almost have at the back of your mind that water is not going to be a priority, in order not to be disappointed, but be ready when there is a window of opportunity, so to speak, that comes with a crisis, to try and influence politicians to have a longer term perspective, or present things. I mean, it's all about
it's all about framing. It's about how you frame things to politicians, and you can frame them to work within their shorter life cycles, but in fact to have a longer term impact. That's what I would try to do. Use that framing, use the opportunity, but think long term as much as possible. And I just wanted to add something to what you said to the previous comments, Iara, because it may also be that, you know, you don't have just one avenue for conflict resolution, but you might use different ones. So you might have a court case, and that can give you also standing in negotiations. You can have different processes happening in parallel to address different points. You know, it may be that it's better to go to court for certain specific issues where you can get a judgment and you can try to get it implemented, and then have negotiations or discussions or consultations for other issues. So that's why I was talking about strategizing in step one, is to try and see where the issues are and what the best type of intervention might be. And it may be that it's a package rather than just one. E daí a gente vê, né, Zaki, a importância de analisar o conflito, entender o conflito antes de escolher a estratégia ou as estratégias de gestão desse conflito, né? Que em alguns casos a corte pode ser judicializar, pode ser uma boa ou parte de uma boa resolução, né? Acho que é isso que aparece. E também, enquanto você estava falando de aproveitar o momento da crise, eu fiquei pensando que não deu tempo da gente abordar pela manhã, mas de enxergar também as crises hídricas como janelas de oportunidades para avançar em algumas questões ou para conseguir explorar benefícios que ficam latentes, mas que não tiveram ainda a oportunidade de desabrocharem e mostrarem o seu potencial, né? Então, acho que a gente muda também um pouco a perspectiva de não olhar só a crise, mas o que a gente consegue melhorar na gestão para evitar ou minimizar a próxima crise. E também, de novo, a gente vê que essa questão da água na agenda política, ela não é brasileira, né? Não é um privilégio nosso, mas que ela, como você tem experiência internacional, diferentes países, que você tem visto isso recorrentemente, né? Então, não é uma coisa de um país de terceiro mundo ou subdesenvolvido, e sim da política global, de como as coisas funcionam. Nós temos aqui mais uma pergunta, acho que eu vou encerrar com essa, que a gente está passando um pouco aqui do horário, que é mais um comentário, Zaki, que estão pedindo. Deixa eu só abrir aqui. Por gentileza, a pergunta vem da Fernanda. Gostaria que a Zaki Shubber comentasse sobre a viabilidade de gestão de conflitos em uma bacia hidrográfica tomada por interesses da irrigação e do setor elétrico. Estou entendendo aqui que os atores mais fortes estão relacionados à irrigação e à energia elétrica, considerando a necessidade da água por pequenos produtores. Eu estudo em uma bacia em que pequenos produtores estão sendo proibidos de acessar a água de um reservatório de uma usina hidrelétrica. Poderia comentar sobre isso, Zaki? Acho que a gente vê aí um conflito por atores com poderes de níveis muito diferentes, né? A difficult issue, for sure. When you have very powerful actors, don't laugh, but my first instinct, of course, would be to go and see what the law says, and to try and understand how the law protects the smaller water users, if it does at all, and what it says about the energy utilities and other energy stakeholders, and whether there might be something in there that would give a bit of power to small users.
it's really difficult when you have water allocation issues, because they're connected, particularly for smaller users, to livelihoods. So of course, you know, if you don't have enough water, then you should be able to find other ways of supporting livelihoods. And, you know, in an ideal world, governments would recognize what's happening and would support those who are suffering from the lack of water to find alternatives to support themselves. But that's not happening in many countries, unfortunately. You know, again, it depends also on the circumstance of the basin, whether there might be other water resources, groundwater perhaps, or something else that could be used instead. If there are technical solutions to try and maximize or optimize the use of water by all the actors, but it's really challenging. Because obviously, you know, the energy actors will play the card of you know, the benefit of electricity for all, et cetera, energy, the role of energy in the economy and so forth. So, you know, I would try to have a diversified approach and look at the legal frameworks, look at the different policies in place to try and see where there would be support, but maybe also turn to other types of interventions. We had non-violent communication, perhaps, you know, again, finding the interests and maybe finding the weak spots to try and see how the situation can be balanced again. But sectoral competition is what we're going to see more of in Switzerland as well, I want to say. And that's going to be an increasing challenge, the issue being the political context in which it's happening also, and the promises that are made by politicians, or the way in which they support or don't support certain groups. That also has a role to play, unfortunately. So it's a combination of factors that makes it really difficult, and you would want to see certain protections entrenched in law as much as possible, but that's not always the case. Zaki, muito obrigada. Acho que foi muito rica essa sua última reflexão, que nos ajuda a encontrar maneiras de lidar com conflitos aqui dos mais diferentes tipos, né? E eu quero agradecer de maneira geral por você ter participado desse evento com a gente. Foi muito rico mesmo, a gente tem aqui gente do Brasil praticamente inteiro, com diferentes conflitos de diferentes escalas, com diferentes recortes legais das suas regiões. E eu mesma já aprendi muita coisa nova aqui hoje. Para quem não sabe, eu tive a honra de ter a Zaki como minha orientadora de mestrado na Holanda, e toda vez que eu falo com ela, eu aprendo alguma coisa nova, eu lapido conhecimento, e é muito bacana poder trazer isso para o aprimoramento da gestão aqui do Brasil e do estado de São Paulo. Então, muito obrigada, Zaki. Espero que a gente consiga fazer mais eventos no futuro juntas, e a gente vai aprendendo com você e trocando a experiência que cada país é de um jeito, mas a troca de experiência ela é muito rica, porque ela ajuda a gente pensar de maneiras diferentes e enfrentar problemas aí existenciais que têm se repetido por décadas a fio, trazendo um pouco de luz para a gente tentar soluções diferentes. E tem muitos comentários aqui que adoraram a sua palestra, como você é didática, um nível muito alto, então o pessoal está muito feliz, e eu estou mais feliz ainda de poder participar desse processo aqui, Zaki.
Antes da gente fechar, para ter uns 10 minutos de intervalo, eu vou passar a palavra para a Zaki de novo, para ela fazer as considerações finais dela. Depois a gente vai passar uma animaçãozinha de 3 minutos sobre conflitos hídricos, só para a gente descontrair um pouco, porque é um tema que é um pouco pesado. E depois a gente vem para a finalização do evento. E nessa finalização do evento, eu vou pedir a participação de todo mundo que está aí. O Pedro vai compartilhar um link para vocês escreverem o que vocês aprenderam no dia de hoje. E depois a gente vai compartilhar esse material no drive do evento. Então, para a gente, como organizador e também para quem participou, seria muito bacana se vocês clicarem aí nesse link e escreverem lá o que vocês aprenderam com o evento de hoje. E também como a gente pode melhorar para os próximos eventos, tá? Então, o Pedro já colocou o link aí no chat. Depois a gente comenta, tá? Mas agora eu vou devolver a palavra para a Zaki fazer comentários finais antes da gente se despedir. Zaki. Thank you very much. I'll be short so you can have a good break. I want to thank you, Iara, for inviting me. I want to thank the organizers of this event as well, and to everyone who's been listening. I'm also learning a lot today. I'm very happy I can participate and very happy to have answered your questions. My email address is on the presentation that will be made available to you. So if you have any more questions, don't hesitate. Enjoy the rest of today and of this event. So thanks again. Thank you, Zaki. Então, seguinte, vou passar a animação para a gente ver juntos, 3 minutos, depois a gente vai para um intervalo de 10 minutos e voltamos para ver as lições aprendidas que vocês já estão colocando aí no link que o Pedro compartilhou. Tá bem? Então, vamos lá. E agora, cadê minha? Um momentinho. Não consigo apresentar o vídeo. Gente, só um minutinho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui a animação. Pessoal, vamos fazer um break de 10 minutos agora, porque estamos tendo um problema aqui para compartilhar a animação. Então, agora são 3h30, às 3h40 a gente volta, aí a gente vê a animação e dá uma olhada nas lições aprendidas, tá bom? Então, vou pedir aí de novo, ó, cliquem aí no link que o Pedro compartilhou e contem para a gente o que vocês aprenderam hoje e como a gente pode melhorar para o próximo evento. E às 3h30 estaremos de volta. 3h30 não, desculpa, 3h40.
E aí, pessoal, podemos retomar aqui, já são 3h40. Consegui colocar a animação. Vocês podem dar um salve aí no chat, se vocês já voltaram do intervalo. Dá uma acompanhada aqui. Beleza, galera, aí tá presente. Então, vamos lá. Essa animação, ela é bem bacana, ela resume um pouco aí de todas as angústias dos conflitos hídricos que a gente discutiu aqui hoje. Então, para dar uma amenizada aí na tarde, para a gente acabar bem, eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar aqui, gente. Qualquer coisa, vocês me falam no chat aí, que aí a gente arruma aqui. Bora lá. E aí, gente, era essa animação, eu acho que ela resume um pouco, né, as angústias que a gente discutiu hoje. A animação, ela tá disponível no Drive, tá? Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui de novo o link do Drive, onde a gente colocou todo o material de hoje. Tá faltando a apresentação da Zaki, que vou colocar daqui a pouquinho, tá? Então, era isso. Agora, eu vou agradecer também todo mundo que está preenchendo ali o questionário de lições aprendidas e vou compartilhar com vocês para a gente realmente compartilhar o aprendizado de todos, né? Cada um aprende de um jeito e eu acho muito bacana quando a gente vê diferentes perspectivas do próprio aprendizado.
Deixa eu ver aqui o link, só um segundinho. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente vai rumando aí para o encerramento logo mais. Espera aí, gente, estou apanhando um pouco aqui no meu compartilhamento. Aqui. Então, temos 50 respostas desse questionário final. A primeira pergunta é se você gostou da jornada. Então, aqui temos sucesso, gente. Estou super feliz aí com o feedback de vocês. Gostaram muito, com certeza. Alto nível dos palestrantes. Esse feedback é importante para a gente saber o que organizar, né, no próximo ENCOB e também nos outros eventos de recursos hídricos. Aqui a segunda pergunta, o que você aprendeu, né, nessa jornada? Eu vou ler alguns, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas a gente vai baixar isso aqui e deixar lá no Drive também, tá? Então, aqui as respostas. Achei interessantíssima a proposta de em nos fazer pensar nos conflitos internacionais. No Brasil, acaba que falamos e trabalhamos muito diante dos conflitos entre estados e acaba que muitos de nós não têm muito contato com essa outra escala da discussão. Excelente. Outro, ferramenta para gestão de conflitos pelo uso da água no mundo. O que aprendi é a importância da sociedade em geral com a questão da água e a importância dos investimentos para a melhoria dos recursos. Como eu trabalho com dados sobre a água, aprendi que tenho que me aprofundar mais em relação aos conflitos, os quais podem influenciar muito o meu atendimento sanitário. É verdade, a gente aprende a fazer a gestão de conflitos, ela se aplica em tantas áreas que é muito rico, a gente quer aprender cada vez mais sobre isso. Alguns disseram que aprenderam com as experiências dos outros países, tratarem toda a perspectiva social e política, olhar para além da água, porque ela é um ponto de convergência que pode esconder conflitos até então não observados. O arcabouço legal é a principal ferramenta de gestão e consolidação dos usos múltiplos e a garantia de acesso à água de maneira equitativa. Outro diz, a gestão de conflitos pressupõe entender quais são os interesses envolvidos, como os envolvidos podem contribuir para o alcance dos objetivos diante do diagnóstico apresentado. Que tem diferentes abordagens na transformação do conflito, que vai auxiliar bastante, que a política influencia a gestão e deve ser um espaço de debate, a questão e a gestão da Austrália no mercado de outorgas, o sistema de análise. Olha isso aqui que bacana, conflitos são normais em qualquer área e fazer a gestão de conflito envolve a participação dos diferentes atores visando um objetivo comum. Gente, eu não vou ler todas, porque vai ficar meio pesado para vocês, tá? Mas eu vou disponibilizar e vou ler todas aqui. E vamos dar uma olhada aqui na última, que é como a gente pode melhorar para os próximos eventos. Teve um probleminha inicial, né? Eu só vi depois, mas os slides ficaram lá disponíveis, tá? Vocês vão poder olhar, a gravação também. Achei excelente, foi ótimo, muito obrigado, gente, pelo feedback. Colocar em Libras, né, seria lindo, né? Vamos ver se na próxima a gente contrata, então, um tradutor de Libras. Super gosto dessa ideia. Promover mais eventos. Pensou um mini curso de resolução de conflitos, gente? Seria lindo, né? Todo o ENCOB com um pouquinho de aula. Tudo excelente, que os mini cursos fossem disponibilizados em horários diferentes. É verdade, é muita coisa ao mesmo tempo, não dá para acompanhar. Gente, então é isso. Eu vou agradecer vocês mais uma vez, convidá-los aí para entrarem nessa seara de se transformarem em diplomatas hídricos. É um aprendizado que não acaba, a gente sempre aprende mais, eu aprendo muito com a Zaki, com outras pessoas. Vou fazer propaganda de novo, que existem bolsas aí de estudos internacionais na área de recursos hídricos. Vamos ver se a gente consegue criar uma maneira de
dar mais visibilidade para elas, porque é muito transformador trocar experiência, ir para outro lugar e trazer para cá, para trocar com vocês e tentar melhorar as coisas por aqui. O meu e-mail também está na minha apresentação, eu fico à disposição, espero que a gente se encontre de novo, quem sabe num evento presencial, né, para a gente poder ter mais troca, ouvir vocês. Muito, muito obrigada. Como acessar os materiais dessa jornada? Pedro, vamos lá, o link de novo. Tem um link no Google Drive, tem uma pasta com as apresentações de hoje, com alguns materiais de apoio que utilizamos, uma bibliografia indicada. Ó, Pedro acabou de pôr aí o link. Mas, caso alguém perder, me manda um e-mail, iarabg@sp.gov.br, que daí eu passo para vocês. Tá bom? Que vocês tenham aí uma ótima tarde e consigam acompanhar o ENCOB aí pelas redes sociais, tá? E a gente se encontra aí numa próxima. Obrigado, Pedro, obrigado, Larissa, que ficaram aqui nos bastidores também. E é isso, gente, até a próxima. Uma ótima semana para a gente.